speaker, broadcaster. Camera. Good, okay. Sai, nasikia sound. So any sound can come up. Oh, you may come up, Sai. I think so. Telemovie ama nini inakeka off kidogo. Sasa naendelea na nini? Naendelea na YouTube kwanza. Kulikuwa nani wa kwanza hapa? Kulikuwa na chini idea hapa. Alafu ni make a little bit wider. Kuna Maximilian Ngoy alisema first one in the chat. Niazi Albo. Keep up the good work, brother. Unaishi Europe nini? Hizo umlat kwa you. Ni kama za Europe. Nasema tu. Tini kama naanza apply. Niko poa hapa na sijui. Ni story. Hopefully niko fiti. Sijui kama kuna sound. Acha niangalie tena. Nasikia loud and clear. Sauti. Ni kama iko low kidogo. Sound. Nasikia, hebu niambie kama mnanisikia kwa comment. Ndio sijui kama so, well, nasikia ni kama kwa distance kidogo. Kama naweza monitor. Volume. I see you. Do you want to see how fast I can earn crypto with a Gemini credit? Nasikia kweli ama sijui kama iko poa. Sound. Okay, sasa. That's good. Imekuwa poa. Sasa basi. Finally. Oh my goodness. Ndio monitor from a distance tu hapa. So hopefully iko fiti sahi. So ndaduaje ndachukua hii. Sawa, tuendelee basi. Acha kama nina move hizi vitu around. Kind of makes sense hapo. Sasa. So kulikuwa na nani? Kulikuwa na Maximilian Goya alisema first one in the chat ni aje. Shamalda hiyo. Dero Travels asema vipi kama mambo vipi. Kupoa na kuna difficulty ya kuanza live leo. Chelewa kidogo kulikuwa na acha tu excuse mapema.
nini kuna watu wawili ni wagonjwa, mmoja kwa na appointment, mwingine ana appointment baadaye, so ilibidi nikae nao ndio quality iko fiti. TikTok ngoja kama TikTok iko sawa. Tuna kaaje rasijika naweza tell. Yani hard to tell hizi story. Nione. Iko poa. Quality recovery. Niambieni bana, niko aje bana. Sijui kama inakaaje. Ni monitor na hii. Nachelewa ni aje leo. Iko poa ama? Hopefully iko fiti, sijui. Nasikia quality iko poa ama iko mbaya Mayo, nasemaje? Wazee, tuko fiti. Sijui. Kuna complaints mob. I wish ningemonitor nijue kunaendaje. Sawa. Kama sound iko poa niambieni kwa comments nijue. Ni check it out kama iko fiti. Siendelee bila sound. I think iko poa so far. Sioni kama kuna anything iko off. Nachelewa ni aje? Sawa, so kuna nani? Kuna VP Dero Travel. Sasa mambo vipi? Hello brother, I'm lucky to find you live leo. Hello sir, sauti iko poa. You're good. Sound iko okay, so that's good then. Maliza sound iko fiti at least. So kiki hapa ilikuwa before kwa sababu kiki sound kwa YouTube. Waiting. Takumesha everything before tuendelee. Tumeanza late kidogo leo sijui kama ama mko Christmas celebration already. So you matter sana. You don't mind. Sawa ni live Q&A. So tena TikTok kuna nani? Kuna Asan wa Isa asema waiting. Niambie kama sound iko fiti. Sasa hello salamu all the way from Kenya, my G. So naona TikTok iko poa. Hello Mr. Alba, been following you for a long time. I like what you're doing. Na hii kuna baridi saa hii pia. Really? Acha nione. Hiyo joke ya baridi. Sikie Nairobi baridi niambie. Nairobi ni 16 degrees akia nani. Wewe unafanya mchezo nini wewe? Ama ni upepo tu kuna clouds? Baridi. Na kesho mna mvua. Goodness. Nikushuwa Minnesota bana. Goodness. Hapa tuko -3. Leo tuko minus the whole day. At least itakuwa 2 degrees juu saa ngapi? -2 ndio high ya leo. So anyway. Nani, hello brother VP. Tumefanikiwa live. Hello from Qatar. Sound iko fiti. Hiyo ni poa kabisa basi. So sound iko best. Hiyo ni poa. VP Albo hakuna sauti. Ama ni before. Hebu sema kama ni before ni aje. Albo angalia sauti. Okay, ama ni before hiyo sijui. Tena angalia. Yo no sound. Tuendelee. Okay, hapa sema iko on sasa. Okay, sawa. Uko sawa. Okay, sasa kila mtu ako fiti. Technical difficulties leo. Niko nervous kidogo juu nimeanza kama niko late alafu sound ikani throw off. Kama tujogi moga na get very nervous sometimes. Niko na historia ya nikatia. Anyway,
So ini Man Cave Talk Live, ini episode inafaa kuwa I think 105 kama siko wrong, 105. Alafu ni live Q&A. Musema no filters, just real talk. Siongee juu ya politics, siongee juu ya religion, hizo vitu mbili. Naongea tu ile general aspects. Kama kuna swali, base context ni ile kama unawatching video zangu, alafu kuna swali regarding anything about video kwa clear sana, ndaifafanua in real time. Naona kuna wasewaga wana maswali funny kwa mahita, si wanangu kwa live bana, ama wataki mambo ya live. Naona I think kwa some ya kuna ile there is so much negative energy kwa world, watu wana assume tu kila mtu TikTok yuko about negative energy. Mimi sema ukweli kabisa, I don't do this for the money. If I was doing this for the money, to be honest, ningekuwa nisha quit kama 3 years ago, by the way. Mimi fanya tu ile for the love of you creating content na kuengage na watu, kwa sababu nikiengage na watu tuko like-minded, tuna learn from each other on a daily basis. That's why I do this. Yet kuna anything actually na benefits na interactions more than anything else. Kawa so ajui, kusema kweli kabisa muaga introverted in a way. Niko very introverted. Sikuwagi so outgoing sana. Maybe it might look like it kwa video, but hii video ni ile nimeacquire, nimelearn over time. So kama unafikiri, I'm not doing it for the money. Mi ni mtu mzae na watoi. Kama labda kuna watu juangi hivyo, mi ni mtu mzae na watoi. So ni ile tu for the love of connecting na watu wako diaspora, watu wako Kenya. Ni ile connection. Hiyo ndio muhimu hapa. Si ni kitu ya I'm not trying to make money. Pesa ikuja kama last year napatiana yote, by the way. YouTube kapatiana yote. This year ni vile imekuwa very slow. Hata kuna wase bado kwa list yangu ya wase nangojea passport. Nda get in touch now soon. That's what it is. Kusema kweli kabisa. So Albamin requesting you to talk a little about traveling as a volunteer. So DV wamefungia ile kitu, tuko hope going forward long time. YouTube ulienda wapi? Dani, YouTube niko bado, niko tu consistently. I post every other day YouTube at least. YouTube ni long format. So basically any video na watch TikTok iko YouTube already. The whole entire video iko YouTube, by the way. Wala sako YouTube wanajua. So kina Dero Travels hapa hivi. Kuna loud and clear. Dero Travels nilikuwa na ukishoot graduation fulani hivi. Naona. How are you doing, Kaka? It's been a while. Nimekuona kwa I like what you're doing, man. You're exposing yourself. Aishi kuna pesa nikitumia makamera bana. Vile sina this year nimekuwa a little bit nimerun track mbili tu. Hiyo moja iko si yangu, ni ya wife, so hiyo ni pesa yake. Sina extra cash. Nili lose more money, opportunity to make more money. So long time YouTube, niko bado YouTube there, Danny. Alafu kuna if my folks are in the US but didn't apply to become a citizen, I'm way past 21. What do you think? Steve Mwangi KE. Parents of the filia ile was a filia kama their kids are above 21. The only problem ni ile it might take 10 to 15 years before kuja hapa. Ukiduza mimi from my own personal opinion, musemaje, yani there's so much you can do in 10 years. Mwana, kama kuna bro wangu myang, ako Kenya, by the way, bro wangu myang. So, a little bit of my background. Mi nikamuku hivi na green card, alafu after 5 years hivi nika invite maparo wangu kuja kwa birthday ya my daughter, she was turning 3. So kukuja, that was the first time wali visit. Alafu wakarudi. Wakarudi. So walirudi sasa ndio sasa baadaye tena nikawa invite wakuje I think 3 years after. So ndio wakakuja nikawafailia, nikaongea na lawyer fulani akaniambia unaweza failia baada ya travel back and forth. Juu baada ya travel back and forth wako tu na uraia already. So nika sponsor my parents. Alafu my parents because so it's been a while, wamekuwa hapa for a while. Hao ni maraia, kila mtu ni raia. I think madhe amekuwa hapa maybe 9-10 years, my dad maybe 7-8 years hivi. So nikawaplaya. Waka-apply bro. So bro aliapply kama sijui ni 3-4 years ago. So yana ngojea mpaka vitu zingiane. Lakini muona kama there's so much you can do na 10 years than kungojea pepa yako ivane. It could be my opinion, I could be wrong, sijui. So there's so much you can do in 10 years. But like kachini ngoje 10 years, you can start doing some things. Muona 10 years ni a lot of time. Nimeka states hapa hivi almost 18 years, 19 years, going to 19 years hivi.
So there's a lot that can happen in 10 years. Hiyo ndio point yangu kama ujui. So muona tu na prefer you jump into something else kwanza kuimprove life yako than kukaa tu chini kungojea vitu zi happen. Muona hivyo. Mu believe na action sababu action you can never go wrong. Kuna two options. Ukienda kwa story ya action, two things will happen. Either uta-fail ama uta-succeed. No. Alafu sema hivi, suppose you pick on something like sema, okay, what if, sema tu hypothetically. No. Natumia kama example by the way. Usiniingilie ka comment ati unaongea juu ya hypothetically. Ni ile, what if you succeed? Kwa hiyo kitu umeingia naye. Outcome ni nini? Boom, boom, boom. What if you fail? Hiyo ni kusleep tu alafu unaendelea bado. No big deal. Ni musema hivyo. Mi na believe na action. Sisemi uforgo anything you believe in prior to this. Ni ile kama ukuna some desire in your heart. Kama usamangaje, I want to learn how to shoot videos. Sawa. How to, because hii mambo ya live stream kusema ukweli kabisa. The first time niko introduce na live stream, I have to learn how to stream online na kusolve every possible itongaje ile nasa hiyo jina hata anything na troubleshooting while you're live streaming takuwa very comfortable sababu 2020 back in 2020 kuna mtu fulani alini hire mimi na one of my friends too tuwasi wawili. So my friend was running the live stream. Lifakuwa 3 of us, but I think one of them alikuwa somebody's wife. She had prior commitment. So lifakuwa mimi ni run audio, mwingine run video, alafu mwingine run stream. So the audio ilikuwa huyo the lady who's supposed to run audio. Mimi lifakuwa run video, alafu msea run live stream. The thing ni encourage na live stream ni hivi, msea alikuwa ni you invest na movies. Yani you make movies tuseme hivi. The people who actually pay for the movie to be produced. Alinilipa ilikuwa I think 180 an hour. Tulifanya 16 hours total. Ni ile tulimcharge preparation a day before because kuna setup hizi camera equipment kwa nyumba yake. Mimi nakwambia like that thing challenged me in a very high level that nilibidi ninunue equipment on credit the day before the thing happened. Nilibuy hizi microphone. Actually niko nazo zile marok sababu niko na hizi wireless microphone. Akaniambia session yetu itakuwa about 5 hours hivi. Inaanza from 9 to like 2 hivi or something. Sikumbuki 9, 10, 11, 12, 1, 2. Yeah, 9 to 2, 5 hour. But we were supposed to be there earlier, so alitubukama for 16 hours. So imagine 180, piga tu hesabu. Hii ni gig ya 1 weekend by the way. Mona. I'm giving you an example too. Gig ya 1 weekend. So mimi personally okay, the other guy, everybody could lipo individually. So mimi lipo 180 times 16 hours. No. Ilikuwa 2,888. Nilibuy my lens, nikabuy my camera na hiyo do. Sasa mse mwingine yeye alipo sijui kama ilikuwa juena alichukua hiyo contract yeye mwenyewe. Alafu mse ni ile anashoot movie, he was too sick kwenda could have meeting California na maproducer wake. So alitaka kuwe na live stream kwa nyumba yake at the comfort of his house. Ilikuwa winter kama saa cold. But hakuwa na kamera zake. Kamera zake ni asema I used to have zile kubwa zile za kushoot movies. But because the older he gets in the industry, aliamua kuswitch to kamera ndogo. So he was very impressed. Hata akataka mimi anirefer mimi kwa one of his movie producers. Nikafanya job huko hivyo. Which would have been a good opportunity kama singekuwa na familia. Naona. Ninge move on kwa saida na produce movies. Ama ningekuwa ile I'm in the environment. Ile tu najua movie budget yake hata kama wewe ni assistant, production assistant PA, bado kwa hiyo atmosphere ya 80 million unaenda na 60k kwa movie moja. Naona. That's a really good job. So that's what encouraged me to do this thing. Kwa kurecord sama I will learn how to live stream. So everything mudu hapa hivi kwa live stream ni kama na try kujiprepare for that event because I love hii story ya technology. Na kwa computer na connection na wase almost all over the world. Wakenya kwa Kenya na Wakenya kwa diaspora. So unasema kama kuna swali, it's good to be interactive. I'm not here to tell you what I know. Of course, as a collab, I know a little bit about a little bit. Sabu, I wasn't born yesterday. Nimekuwa hapa for a while. Alafu moga na watch vitu kama documentaries, na soma vitabu, na understand vitu concept kila kitu. So that's my whole background. So kama una maswali, uonekana mimi mukam hapa hivi sijui na kurab the wrong way. Get to know me. Go watch my videos. Alafu niulize tu swali tu clean. No. I'm not here for the money.
itakuwaje kama anyway tuendelee tu. Nasema tu ile disclaimer that just in case. Naona kuna wasaoga wana miss nini. Get rid of your negative energy. Tuende positively kwa sababu I'm pretty sure if you're commenting some negative comments kwa video yangu yoyote, there's something that hurt you in the beginning. Maybe your problem, maybe somebody has your solution hapa hivi na unajichoma ujui na anawachia comment. Naona unajieliminate before hata ufike kwa nini. Anyway, tuendelee. So YouTube. Oh, vipi brother, getting loud and clear from Kitengela. Hiyo ni poa. Mazai ni kama software imeupgradeiwa inakaa clear leo ni aje. Everything looks good. Sijui kwa nini. Thank you so much. I will take action in 2026. I will apply. Huyu ni Steve Mwangi KE. Naona. So kuna kama saizi watanaweza kwambia hivi. Leo nitakuandika notes kwa I was looking at the comment section because acha niandike notes nisikue all over the place. Naona. Nikwambie example. Acha niliziandika hapa hivi kwa phone yangu. Just in case watu kwa story mob. Naona. Ile niliangalia nilisemacha tu ni search online nisome hizo vitu zote requirements. So ili kwa sema hivi kama sahii wanasemaje going to the US on a visa. Inakuwa nini? Hiyo ni tourism visa. Sawa? Hiyo ni going to the US on the visa. Tourism visa. So recommended ni hivi kama unataka kuja US kama visiting. Lazima ukue na visa going to the US on a visa tourism ndio hivyo. Visa with the intention of changing status and getting a green card is very risky. Nasikia hivyo. Ile intent. Ukienda kama ni visiting, wacha ikuwe visiting. Kama mimi my parents kuja hapa hivi, they came to visit, walikuja hapa specifically for my daughter's birthday, na waka-attend birthday, na wakarudi, by the way. Useme ati, kuna nini, but unajua, okay, whatever, mimi sitaki kujua. Kuna vitu, unajua unaangalia hivi, unaangalia what's your risk factor. Isikuwe ni kama mtu ni misunderstand. Nikisema aje, mimi siwezi host mse, by the way. Kama win green card, I can't host you. But you're set at the end of the road. I can find some resources on how somebody else can host you. Alafu, of course, because mimi nimekurefer, I will check on you until ukue poa. Sijakataa hiyo, by the way. Proxy. See, can I host you? If I could, I would. But hii nyumba na share na my wife and my kids. And saiv age ya watoi na kila kitu, we can't even have hata my mom huwezi ishi na sisi sahi. Okilala hapa ni kama once or twice. Hiyo ndio kuhost. Kama ni kuclear hivyo. Kama na visiting visa, your intention needs to be visiting. Nothing else. Sababu ukikam na visiting visa, alafu upatikane kudu job, una violate hiyo status yako ya visiting. Itakuwa story mob. So kuna wasiuliza maswali kama, naweza kama ni change status. That's not how it works. Musema kuja visit, explore, angalia mambo yako, alafu urudi. But sina pesa. So hiyo pesa kuna two ways uzafanya hivyo. Hata nilikuwa na search kwa internet, ili recommend hivi, yasema hivi. Hata nilisema kitu poa sana, by the way. Hata nishanga sana ilisema hiyo story. Kama ili agree ilienda kwa AI, ilisema aje? Man, naziipata kweli. If I could get it. Ilisema tourist visa ni hivi, kama you have no travel history, alafu hauna stable job, and you don't have a family ties, kama uko disqualified already. Sababu lazima uko afa samaje, the best way kukuwa na tourism visa, enda kwa hizi country zile as require kama sahiyo wasema Middle East, Dubai, hizi ma tourist destination. Hata sijui nimesahau hiyo kitu. Maybe next time I'll comment. So kuna vitu kama hizo zina come up. Aya, mambo ya green card, just in case anybody ajauliza. Kuna administration, okay, sijui tuanzie wapi. Ngoja nione kama kuna nini. Before nianze story mob za kwanini. So kuna Maximilian all the way from Ingolstadt, Germany. Yeah, I knew it. Hizo umlaut. Hizo umlaut zinakaa kama za Germany hizo. Wife yangu ni Mjerumani, by the way. Ile great grandmother ni Mjerumani. So that's why. No. Ronald Rotich asema no audible. No audio? I think nimesolve your problem. Mama ilikuwa some time back. Unasikika lakini ni low volume. Okay. Is that before or after? Sangapi sahi? Hebu tuone. Yeah, sound iko okay, sasa I think ilikuwa maybe prior. How could someone start investing in index funds as a beginner? Break down, please. Okay, you musema hivi. Kama uko Kenya, I can't really help you much. But there's this lady, simjui in person, but nilisikia kusema
if you're in Kenya, it's a little bit different in Kenya than the other places. You can invest na stocks. Kwa sababu lazima ukuwe na brokerage. So kuna well-known brokerage inasaidia wa Kenya. I think it's been operating for iko na ile longevity, maybe 30, 40 years. Usikavyo nisema 30. Sitaki sema ile kizungu watu waniingilie. Ni funny by the way. Nikiongea na wazungu wasema I have an accent, Kenya accent. Nikiongea na Wakenya wasema I have an American accent. So I'm lost, niko in between. So what am I supposed to do? I'm trying to bridge two worlds. No. So ni hivi. Kuna brokerage fulani iko Kenya. I think he's been there for a while, longevity. Nimesahau jina hiyo dem. Asan Waisa, maybe utacomment kwa comment nitafutie hiyo information. Ana explain yani kama uko Kenya itakuwa easier. Kama uko States ni very easy. Kuna hizi ma Vanguard, Fidelity na Schwab. Unafungua account kama email hivi, kama Facebook, kila kitu unafungua account ya information yako. Alafu una link your brokerage account na your personal account. So kutaka automated, unasema every month, maybe on the 4th of every month, chapo na transfer from your checking account ama checking account itongaje, current account to your brokerage account. Ina transfer automatically. Alafu maybe every 10th una log into kwa brokerage account, una divide you 500, kama ni 500 example, ama ni 1000, una divide equally. Like maybe unataka kuinvest maybe 30% kwa maybe index funds, maybe 20% kwa bonds, maybe 10% kwa hizi ma Bitcoin na nini, itokaje cryptocurrency, alafu maybe 40% kwa real estate investment trust which pays you dividend every month or quarterly or whatever. Una distribute evenly hiyo 1000. So automatically inatoa pesa kwa account yako. That's how easy it is. Na musemaje, if you're gonna invest kama uko US for example, the best book I would recommend ni book nimeshika hapa hivi. Hope nimesolve your problem ya TikTok leo. Hope iko clear. Acha ni confirm. Ni try ku flip camera. So isema hivi TikTok inaitwa I Will Teach You to Be Rich. Hii book hapa hivi. Very helpful book. Very, very helpful. I Will Teach You to Be Rich. Iko poa leo TikTok, I hope so. No, nimeshika hiyo book hapa hivyo. I Will Teach You to Be. Ebook ni very good resource kufundisha how to invest. Kuna invest by the way. There's other books too. So you may figure out how to make the camera work. No. It may take some time. Mwaga hivyo by the way. Mwanza kitu. I don't know what I'm doing. Your audio and very clear. Okay, that's good though. Say something about work visa. So, okay, all over the place. So, investment ndio hiyo. Ile ebook, ukisoma ebook itakusaidia. Yani iko honestly, I can explain it, but I only have a few minutes. In a Q&A, live Q&A, I can't really do like so much because questions na kama nini tuanze fire hydrant ya fire truck. So ni ile haraka. But if you buy that book, I Will Teach You How to Be Rich. Remit Seti itakusaidia sana kulearn hizi vitu concepts. Ni poa sana by the way. So leo tumeanza kwanza na technical difficulties. Unaona? So Hassan Waisa, comment kwa hii live hapo chini alafu nakupatia hiyo resource. Link akona Instagram I think she'll start doing videos. Najua video kwangi easy kwa kila mtu, ni hard. Hata mimi take some time procrastinating for 2 years before nianze do video. So the number 254. Hello Albo, checking in from Kuwait. Much blessings. Nakuona bwana 254 family. Karibu sana. So kuna long time Albo, G Mark Macharia. So hapa hivi tuko up to date hapa hivi. South iko very low. Really? What am I missing, man? Tena. Mic check. Okay, ngoja nione. Ile iko almost high. Mic check. Ina cap mali hapa. Hebu ngoja nione. Kwa YouTube monitoring. Ini TikTok. Ayendi all the way. Sound iko fiti. Sound iko poa kabisa. Naisikia poa kwangu ama vipi? Unaniwari sana kusema hivyo juu nimekuwa na technical difficulties ikianza. Everything was off for a little bit. Iko on hapa. I think so. Sawa, so sound iko poa kabisa. Sawa. So maybe ni before then. Maybe a few minutes ago. So maybe YouTube but TikTok iko live iko poa. Sawa, hiyo ni fiti. Nazicombine zote mbili at the same time. Natumia TikTok live kwa ni kama app hivi. So narudi kwa TikTok sasa niangalie maswali kwa nini sound iko poa. Turudi back to the top. Ilianza na joining you atasijika wase wako bado. Watu wengi wakitoka. So na quality, quick recovery.
Oh, sasa, thank you. Hello, brother. I'm lucky to find you live. Gratitude. J. Kim, hello, sir. Alafu kuna sauti iko poa. You're good. Sound iko top notch. Hello, salamu all the way from Kenya, my G. Hello, mister. Been following you for a long time. I like what you're doing. Thank you. And I appreciate sana by the way. Feedback. Na hii kuna baridi kiasi olishamrisha hivyo. Hello, brother. VP Albo. Ati nikiwa ile kitu ya DV. I think DV ni unajua ni hivi. Wacha nitaka explain. Okay, hii tu ni my own perspective. No, my own perspective. Ile tu nimeangalia hii administration from February this year. You'll take over January 20th this year. So hii administration I'll prioritize immigrants from watu weupe countries. That's what they're doing. I'll prioritize immigrants, period. So na mambo ya DV ilikuwa passed na legislature, which is the arm that ina the law aitongaje lawmakers. See, legislature and the lawmakers, I think it's the same system. Kuna legislature, hiyo ni Senate na House huku states. So Senate ikuna 100 representatives, 2 senators from every state, 50 states. Sawa, legislature. Alafu kuna senators na House. Hao ndio hao pass law. Actually law inapasiwa kwa House. So DV lottery ni kitu imepasiwa kwa House. Si Senate ni House. Sawa, clear. House, which means ni law. Ilikuwa signed, ituko law kabisa. But executive iko na some perspective about that. So history ya DV ilichelewa Oktoba ikuanza. So kile mimi naona ni ile my own perspective too. You see it in any commentary too. I can be very opinionated. But because tuko online kuna vitu naweza kata ulimi kidogo nasema tu hivi. Ni kama vile ilikuwa imefungwa for 1 month. Wala wasa wanadujo buko wameogopa kuifungua saa hii. Jitakuwa it's like ni kama kuna priority nayo. Alafu pia kuna priority. Kwa sababu kile law inasemaje kuna specific visas set aside for DV every year. I think I ni kama 55,000 for DV from all the regions. Unajua ma regions ile case number yako kama ni AF inamaanisha Africa. Unaona? Hiyo yangu ilikuwa AF. AF ni Africa kitu kama hiyo. AF blah 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 inakuwa AF alafu kuna 2025 maybe something inamaanisha hivyo. Alafu maybe 2025 alafu ile namba yako from hiyo 55,000 kama ni 35,000 blah blah blah. Kuna sequence fulani hiyo number ina represent. So our assign visas for specific regions ile because the program inafaa ku bring immigrants from all over America, I mean the world, watu wakuja hapa hivi ndio kuna ile wa build economy hapa kwa sababu kama fresh initiative. Lakini hii current administration is a name wase kwa jina but mustakan kwa political sana. I can if I want to on a different forum. Our prioritize kupatia wase from country ile si watu weupe. Sawa. Hiyo ndio ideology yao. Which ni kama it's an argument that defeats itself in a way. But anyway, I'm not the one making the decision. So julichelewa, alafu wameintroduce huyu executive introduce another new form ya green card ili lazima uilipie. So basically wasema hivi ni kama anaran gava kama business, which is according to me my own opinion is not a good idea. Government does business but government's business. Ukitaka kuran gava kama business kuna vile sababu kuna bureaucracy. It takes time for things to happen. Kwa nini? Sababu lazima wasao wakae chini wadebate hizi issue alafu wadecide which is the best the issue for this case and for this case scenario. So ukitaka kuwa too political alafu sema kila kitu ni business utalose wasao wengine along the way. Mimi na believe hivyo. So because I prioritize watu kutoka kwa inchi zile si za watu weupe, so ameona the best way kuzunguka hiyo law wacha wauze hiyo kadi ndio waseme hatukuikatia kwa sababu either way somebody will hold them accountable. Is like what this administration ama the next one. It comes around by the way. Hiyo ndio shida hapa hivi states. So wanasema what we did ile tuliintroduce moja inaitwa gold card. Hiyo gold card ni 1 million. So tutaka kuutilize hizo to save hizo 55,000 kwa people who are paying because we want to improve the economy ndio to make more money in the short term but have long term bad effects. That's what I could say, maybe from my own personal opinion. Naona hivyo. Lakini kile mujua tu kwa Maisha tu in general. Naona.
mood wall na positivity. Naambia hivi, good always prevails. Naona inaweza stumble kidogo, ishike pothole, ifanye kila kitu. Good always prevails. If you have the right intentions, eventually uta prevail. Unaelewa? There's no hata sikudanganyi, no matter what. Hata mimi ni living example. Kuna vitu nilipitia kama sa history yangu ya kupata license ilikuwa obstacle after obstacle after obstacle after obstacle. Eventually nilipata hiyo license. Na musa mangaje encouraging thing ni ile, na hiyo ni one of the example by the way which I decided to share kwa sababu iko relevant to drive truck paka this day. So good will always prevail. So sikufe moyo. Sometimes when you're pursuing vitu zako za dini, usamangaje, sometimes you just gotta trust the process. As long as unajua, acha niongeze kitu moja extra, as long as unajua the outcome ni nini, trust the process as long as you know what the outcome is. Sasa itakuwa poa hivyo. Kama ujui outcome, please don't just trust any process in a head. Sijui kwa cliffhanger. Sema hivi, angalia, okay, if I do this and this and this will happen. Okay. Then now go back to step 1 alafu want to trust the process. Useme tu I'm blindly. Kuna wasa waka na hiyo risk by the way. They can blindly get into things alafu wana hope for the best. Me see your type by the way. Kuna things that ground me. Kama usamangaje, if I'm going to do anything money making related, mu consider my family because there's people who depend on me. Naona. Watoto 4 bana si mchezo. Na naongeza hata wife pia ndani yake, watoto 5, 5 kids all together. But pia unitegemea in a way. Naona. So kuna zile vitu naangalia, okay, at this time in my point in time, kuna vitu siwezi fanya. Siwezi sema ndachukua kamera zangu ni move California kwenda ku shoot movies. Sababu who's gonna be paying my bills while I'm doing that? Nobody. So who's gonna be paying my kids' bills when I'm away? I have to consider that too. So that being said, kuna vitu ndasemaje, I can do this now, but the rest can wait. Now move focus na let me just raise my kids. Mwana ndio hivyo sasa. So kama kuna intention ya kudu kitu, hata kuna waseusa mtu anasema comment, kama kuna moja nisoma kwa TikTok ilinigusa kidogo, hata nimepoteza. Sema what can a small farmer like me do to be able to drive truck like you? Alafu msemina kamwambia aje ati hiyo dream yako ni ndoto something like that. Ikasema okay, I looked for the comment, ilipotea. Mimi nakwambia hivi, there's no single individual ama person that will ever understand your dreams, by the way. Nobody, ni wewe peke yako tu. Sometimes to be on the safe side, usiambie mtu ati this is what I'm thinking, because you're going to be wasting your time. Umeona? Kama mimi kwa family yetu, you'll be surprised, by the way, you'll be surprised. Mimi ndio budango alini write off, by the way. Mimi niko write off. So ukweli kabisa sidanganyi. I'm not lying. Wasa wananijua wale person wanajua. Mimi niko the right rate kwa sababu sister yangu firstborn akona degree, akona masters. Ndio mimi albo, sina degree, sina masters. Sister wangu mdogo akona degree ya kwanza, akona degree ya masters, ameget degree nyingine juzi tena 2 weeks ago hivi. Ameget degree nyingine tena. So ya nursing, sana ingia nursing. Alitumia credit, transfer credits, evaluate kila kitu. Sasa ni nurse tena, naona. Jamwangaliaje hii corporate world I'm fit sasa, ni poa ingia nursing sababu it's what she's doing anyway. Naona ameswitch careers midlife. Naona kitu kama hiyo. So bro wangu mdogo ana degree. So yule na mimi ndio one of the eldest son, alafu mimi niko write off na my dad. Unaona kitu kama hiyo. So why? Because my dad never really believed in my dream. Angeona vitu vile mimi naona. So do you think anybody will understand where you're coming from? Uko na dream yako? Nobody will. So usisikie story ya usikie kama somebody is discouraging you to pursue your dream, alafu feel kama anakuwekea weight ile si yako. No, I'm not kidding, by the way. Nobody will understand you. Sikudanganyi. Example yangu, the best I can do is give my example. If I tell you my dreams right now, everybody will think I'm crazy. Angalia kama comment ya nasemaje, naambia wase ati Mungu ana drive truck, you can make Ginodia B, Ginodia A. Hiyo video ni 3 years ago, by the way. Nasema you can make 250,000. But the math I gave 3 years ago, believe me, sahi iko more than that. Paka nasemaje, sasa nikiambia wase the money that we make now, wacha tu baki na hiyo 3 years. I don't want to, sababu hata watajam zaidi. Kama ni kujam. But tunajamia nini kabisa? Si ati kitu tunadu ni very unique. Niko na brains kama wewe, mimi nikaa tu wewe. So naanga Kiswahili, I'm very relatable probably.
juu nasema mse aliishi Kenya, naona nimeka hapa 18 years, sometimes nimeshikwa na hizi accents za hapa zinanifuatafuata kila siku. Sheng yangu imekuwa outdated kwa sababu siongangi Sheng kila siku. Sheng is not my common language anymore, naona muonge tu once in a while, so inabaki niko dated kidogo, lakini nobody will ever understand your dream like you do yourself. Nimeisema by the way, moga na camera, very expensive cameras, muzi buy tu kila saa, naona alafu unashindwa na huyu alboni nini, kwa sababu utasemaje, sometimes utaniangalia useme why does he do that, kwa sababu every time ndio msema kama msaka ananichukia na I'm only sharing maybe nasema kama 20% of my life, akijua 80% of my life atanichukia zaidi, kwa sababu hitu ni ile nasemaje, wacha nisha hata sijui tuendelee tu anyway. Yaga sim wacha tuendelee Q&A, naona. So now that green card has been discontinued, what next? Ni administration, nile tu ni temporary. I think when I try to prioritize ile, they want to attract wale wanaolipa pesa kuja kwa hizo, sababu the visas are available according to the law, naona. Kitu moja nafanya na states ni hivi, uki break law you come na repercussions baadaye. Izangojea 3 4 5 years alafu mtakuwa sued baadaye. Law ni law, naona. Juu kama sasa juu nifanye kama wao ufuate sheria, una abuse the law, haita catch up na wewe kusema basi kama let's do away with the law, meaning everybody can do whatever they want, nikawa una lose control anyway, sababu kuna watu wengi out control wanatumia law lakini wao wenyewe hatakufuata law, naona. I'm stepping on eggshells, nikiongea story sitaki story more. So hiyo ndio nasema hivyo. So unaangalia sema ni aje hii jaisha bado unaweza na Middle East uende ufanye job. The reason why sema kwenda Middle East ni ile wasema watu ufanya hivi, unapata information na nataka kupata tu scenario ile vile interact na watu. Albo nataka kama America, namwambia okay, it's the thought, if you're thinking about it nakupatia 100% in that thinking about it. That's a good thing to think about. Sababu nasemaje, maybe where you are right now hauna ile opportunity unaweza kuwa nayo, ukimove it uta increase your chances of succeeding. That was my thing too. Mimi sema tu the way I see things, nikibaki hapa hivi ndakwama, nikienda mbele ndakuwa sawa. Na which is true. Nimekam the reason muka hapa chini na share na wase, it's not because I know everything or I'm a perfect human being. Hapana, musemaje, for a loser like me could make it, naona. Nasema kama nipatie out of 10, 0 out of 10, I give myself 3. Naona, 3 out of 10. So 3 out of 10 me could succeed, ni chances zangu ni I'm a 3. I'm a solid 3 by the way out of 10. So kama a 3 as kuwa na ile my rich life, what you call my rich life, naona ile tu is a rich life, mimi mwenyewe and below average 3 out of 10 guy. Wewe mwenyewe kuna a personality, wewe ni nini something. Are you trying to get in? Hello? Are you trying to get in? What's up? Please don't lock the door. I do. Why? I'm leaving. Okay. You can't have the door locked. Okay. Just leave it open then. So usemaje kama usema kweli kabisa, I'm being honest. Mimi nimse out of 10, you can tell me. Si A personality, mimi kama C. Ama whatever, A B C D E F. So F ni chini kabisa. Niwekee E hapo. E. So kama an E personality kama mimi neza follow tu ile ni follow T path, trust the process, alafu ni make it. James say B personality, A personality, C personality. Imagine wewe. What about you? Imagine hivyo. Kama mimi, naona. Mimi yani very average guy. Mimi, naona. They know nothing. Wasake comment ati, juu kile unasema. Nashinda wasema true. It's true. I mean, I don't know what I'm saying. True, according to her. But at least ile experience yangu, I can't deny my experience. Nakwambia tu kweli kabisa. Life itakuwa poa this time, itaenda juu, itarudi chini, itaenda juu, itarudi. Eventually utajipata huko hivyo. Umeona? So mwoga na passion ya camera. Hata sasa hivi nimebring kamera zangu zote hapa hivi. I was deciding which camera should I use today. Juu na kamera moja mpya sijawahi tumia. See, that doesn't explain why ni live iko clean sana hivyo. Sijui ni camera ama hata sijui why. Camera iko very clear leo. It's a new camera by the way. Moja kuna kamera moja gift nimebaiwa na wife, alafu ingine nilibuy some time back. Umeona? Watu wanaongea juu hiyo kamera. Uko na 8K, iko na 8K by the way. 8K lakini ni 30 frames per second. Niko na Sony A7R5. Natumia leo. I think for recordings, for live stream. So alafu niko na Sony FX2.
juniuza FX3 niko naye before. Hizi ni vitu, who's gonna support that dream kama niko na hiyo dream mwenyewe? Who's gonna understand that I'll spend $4,000 kununua kamera 4,000? Who understands that? Nobody, just me. Naona hivyo. Niguse kidogo nikidrive kwenda kwa graduation ya Cs, si graduation, ni pinning ceremony. Dream yako ni yako. Nobody can understand you, by the way. So kwa tiwo mwenyewe unaji self sabotage. Imagine, just think about that. Like you're betting against yourself. Unaangalia msana make video kwa TikTok ama kwa YouTube, alafu I think ni TikTok mostly. Alafu unasemaje? All you can do kupatia na negative comment, which means you're self-sabotaging yourself. Sababu, whatever you do, kama una comment about life yangu na ni video moja ya 3 minutes, na hiyo video nilimake 2-3 years ago, na kamera moja ya $4,000, then, jukijua what cameras I have now. No. The fact that, which means if you're projecting how you feel negatively towards my video, I'm towards somebody else who's trying to dream, what are you doing exactly? Like, kusema kweli kabisa, who are you helping? Usaidi mtu yote. Biku na wase, and also comment, mwangalia page zao, by the way. Nasema, now, atum say, I mean, even if I judge him based on your profile yao, I have like 1,000 things to comment about that. But do I really have time kwenda kwa negativity? Nasema hapana. Acha nimwachie tu. Maybe ata improve the more I can like watch. No. Tukaa hiyo. This is a snippet of my life. No. Anyway, tuendelee tu. So my friends laughed when I said I wanted to relocate, and every family doubted, but if you have the will, that's the thing. Utashanga sana. That will ni very powerful. Sababu kuna watu, kuna personality fulani usamangaje, kama mimi, nikisema, what are my dreams? Musema, I want to be a multi-millionaire. By the way, nilisema hivi kama 4 years ago. Nikianza hii channel ya Maisha States, niko na very few resolutions. 3 resolutions. Nianze channel, niongee Kiswahili, ni post kila siku. And no matter what happened, ni maintain naye. Hata nikifight na wife, fight na wife before nifanye hii live kila siku. Kama sasa amefungwa mlango, nifunge mlango nisifunge, juu she's leaving. Okay, whatever. Kids are upstairs, amena na ule mdogo. So na hiyo kitu sasa, kuna kitu ile, no matter what, ndastick na hii live. Kwa nini? Sababu it helps me hold me accountable. Sababu the worst thing you can ever do is bet against yourself. Kama wewe mwenyewe ujibelieve, I mean, who else is going to believe you? You imagine if 1 3 minutes video, people don't even believe you now, 1 3 minutes video. So what about, stop self-sabotaging. Kama una dream ya kwenda Middle East ni temporary. Kwa nini? Ulisema hivi, I wish niko na hizo notes. Sasa I'm talking na niko confused kidogo. Ilisema something very, very useful. Kuwa na travel history, go visit countries like wali mentioned too, Dubai, Qatar. Kwa nini? Juko kuna very, very easy, ni sababu ni tourism destination. Unaona? Hata kama naipata. Walisema yani visit hizi country ndio uko na ile travel history. Au ndio hivi, nasema hivi. Okay, what you should do first before visiting, sema hivi, before attempting a US visit visa, travel to a free visa easy countries. Example, America, UAE, Qatar, Turkey, South Africa. Visa-free countries. Number 2, grow your tours and travels. History. Okay, build a bank statement between 6 to 12 months. Show strong family ties in the country of your origin. Mona, in this case, takwa Kenya. Sikia hizo story sasa. Visa-free countries. Kwa nini? Kama umesema hapa hivi kuna UAE, Qatar, Turkey, South Africa. Visit hizo places. Kwa nini? Isema, but natoa wapi pesa? Kumbuka mimi, kama unaona not having money is a thing for you, mimi build everything I have. Everything I have, by the way. Amini usiamini. Nimebuild na credit. Sikudanganyi. Regular job. Angalia kama hivi. I was working a minimum wage job ya $7 an hour. One job. Nikatafuta job ya pili. Kwa nini? Because I needed the extra money. Nikachukua loan ya kufanya license ya tracking. Hiyo ni loan while I'm working 2 minimum wage jobs. Kwa nini? Nilijuaje? If I get this license ya driving, CDL, commercial driver's license, itanipatia chance, itafungua another opportunity ya to make more money doing one job than working 2 jobs for crazy 60 hours, 70 hours a week.
so I knew what the outcome was. Sawa, so nikachukua debt. Kasema usichukuange deni. Learn how to manage debt. That's all you gotta do. Learn how to manage debt. Kuna something called delayed gratification. Hebu semaje? Okay, sawa, hata niona hapa hivi. UAE is heading to Kenya. They are already in Tanzania and Sudan. Mujue kusaliti wa Afrika wengine. Uni chiefless wangu wa Marekani. People are boycotting the UAE for Sudan. Na nyinyi mnapanga kuenda huko. Uko out of context, chieftain. Uko out of context. Kama mwachi live from the beginning, ungejua tunaongeani. That's an example. Hii ni kupita njia. Ni kama uone sana imeandikwa kama una travel kuna Nakuru uone 27 miles to Nakuru, alafu ikupite. That's where you are. Umeangalia tu hiyo side, umekuwa na hiyo context. Uko out of context. Mimi siambii wasenda iwe ijue hiyo. Nasema man, no, that's the thing. Anyway, tumsaidie. Nimesema acha for the sake of nimesema hivi. Question ni hivi, somebody aliuzaje, how can I get a travel visa? Nikisema sawa. Travel visa ni hivi, before attempting a US visit visa. Before attempting a US visit visa. Number 1, kuna 4 requirements. Find and travel to countries with a free visa easy country. Sawa. Kama nini? Example, UAE, Qatar, Turkey, South Africa. Kwa nini? Ukienda kuchukua visa ya American, kama unaenda kama visitor, B1, B2, ama whatever, J1 or whatever, watakuuliza, do you have travel history? Ukisema no, ushanyimwa visa already. That's game over. Naona. Hizo ni 3 pillars. Ukimiss moja uko out. That's why kuna wase wenda kama 300 kutafuta visa ya visiting, only 25 ama sijui ni what percentage is, very minimum amount hapata hiyo visa. Kwa nini? Watu wenda kama wajui, which is a good thing by the way, but kumbuka Musa mangaje, you'd rather try something and fail than not try at all. But ukienda kama kuna hii information, kama sasa inasema kuna information iko available kujiprepare before uende kufanya kitu fulani, and you have the information ya kujiprepare, why do you want to waste your chances and money and time and energy and everything when you waste pesa kutaka kuget visa visiting alafu unyimwe? Why can't you just do your homework before you do that? Kwa nini? Aulizanga 3 things. Number 1, lazima ukuwe na pesa, money, bank statement ya 6 months, your own money by the way, because what are you telling them? I'm going as a tourist. Ukienda kama tourist na una pesa, okay, if we imagine, how do you survive? Kama usemaje, for example, mimi naishi hapa Minnesota. Okay, I'm planning to go to Florida for a week. Maybe not. That's an example just in case. The kids are sick. I don't think we'll go. But Navy, I'm planning to go to Florida for a week. So, okay, I don't really need a visa because I'm in America. Number 1, Navy. So to decide, are we going to fly to Florida or are we going to drive to Florida? So, okay, you need number 1. You need itinerary. Okay, we'll fly to Florida. Good. Why? It's just an hour. So when do we leave? Funga chuo last week on Friday. Christmas break for 2 weeks. So when do we leave? Let's leave maybe before Christmas or after Christmas. It's a little bit too late sahi sababu Christmas kuna imejaa na wasee juu ya ile rush. Maybe after Christmas. Let's leave on Friday. Okay, what time? Let's make it like maybe 10 because kwa mshawatoi itinerary. Tutafly. Kufika Florida hivi, I have to book a hotel for 1 week. I need money. Okay, book a hotel for 1 week, I have to buy myself some food. If I want to get around, either to a rental car, ama kuna logistics. So if I was going to Florida, and Florida ni country, see within the states, the country, nikienda kuomba visa, wataulizaje? So how long do you plan to be in Florida? Nasema 1 week. What's the purpose of your visit? Oh, it's so cold in Minnesota, to go -3 temperature. I'm going to Florida, you go maybe 20 degrees Celsius. Okay, so do you have, how are you going to pay for your trip? Now I'm here, here's my bank statement the last 6 months. I've been saving for this trip for the last 6 months. I have enough money to sustain my stay in Florida for 1 week. Good. Okay, number 3. Have you traveled in any other country before? Travel history? No. But kama umesema unaenda for 1 week uko na pesa na umeprove ushai save before na ujai travel before, unaweza kushuku kidogo. But if you meet those 2 requirements, which is kama tuseme divide by 3, you have 60% of the requirement,
wanasema well let's give him a chance ama a chance kwa sababu ni first time ana travel aende unaona akona pesa na akona kazi. Okay, hauna job, hauna bank statement, unataka visa kwenda visiting. How they gonna give ni kama okupatie visa uende states kukuwa homeless. Do you think uta go through say unasomea psychology, they know how to deal with this? Alafu job yao ni ile they don't want somebody akuja kuvisit US alafu end up kukuwa a burden kwa the local government where is visiting. Watakujima visa? No. That's what I was saying. Sijasema ati wasende UAE. UAE ni ile to build your travel history records. It doesn't hurt you at all. It doesn't hurt. Kwanza baadhi musamanga hivi. Okay, support 2 requirements. Usemeaje you want to go visit America, sindio? Okay, come on as a tourist. Musamanga hivi. Kuna ile very risky things to do na kuna ile less risky. Mufanya hivi kama ni kijana uko young kidogo umeona Kenya ijengiana poa, acha niseme poa kabisa, Kenya ija work out the way things are supposed to be. Utatoka Kenya kuna degree yako, labda kuna degree uko 24 umegraduate, enda Middle East after job, anza kudu job. Kwa nini? Kwa sababu kudu job ya stable, ile financial stability na job ikulipa do is easier for you to save money. By the way, unajua intention yako, by the way you're saving money. Alafu kupata unaishi you've already traveled, umetoka Kenya umetravel kwenda Middle East, so that's a travel history already. Alafu ukikuwa off unarudi Kenya bado, so ndio next time usemeaje, okay I've been here for 2 years, nataka kwenda kuvisit my friends in the US. For how long? Okay, nimepewa kama 2 weeks off, I want to do it for a week and come back and go to Kenya then come back to work. You're like a legit very safe reason. Do you have money? Oh yeah, I've been saving for this trip for 6 months. And you know my friends look naye shule, you haven't seen each other for 15 years. That's a legit reason. Sema go visit. No. Alafu nakuja hapo, ukishakuja kuvisit tafuta wase karibu kama ni Maisha States, kuja tukuone tutembee, sema mfikiria kwenda chuo really gani? Harvard. Enda Harvard, tembea, ongea na wase professor, I like your school. They will tell you all the things that are available if you come in person. Kwa nini? So how big is that dream? Ulitoka Kenya ukaenda Middle East. Okay, now kuna travel history, just going to the Middle East. Okay, kuna Middle East kufanya kazi, now kuna ile job security na kuna pesa. So now you qualify to be a tourist. No. Kama Kenya labda una job enough, the income sababu semaje? Kuna ile cost of living. Kama sema how much do I spend hapa hivi kwa per month? So spend kama 5,000 for the 6,000 for the household. Convert it into Kenya shillings. Domo sana. So for you to travel kuja states, you need to have more money ndio to qualify kama tourist. You exchange rate. But kama uko Middle East inakuwa less because you ina equivalence. Kuna country kama Bahrain value yao iko higher than $1. No. So niambie. Hiyo ndio strategy. Is it a slow and like very easy process? I'll be lying to you. Hata kuanza business si rahisi. No. Million take 10 years kununua truck brand new. Imagine 10 years to buy one brand new truck. 10 years kuendesha truck, by the way. But was I missing anything? No. Ilikuwa okay, acha nihesabu truck zangu zote. My first truck ilikuwa international. Ilikuwa 1989. Very old truck. Almost old as ilikuwa manufactured I was a little boy. No. ilikuwa almost as older than my wife, by the way. So truck yako ilikuwa international. Ya pili ilikuwa Freightliner Colombia. Ya tatu ilikuwa Freightliner arrangement 1 2 3 au nikanunua Peterbilt, alafu nikanunua Cascadia. My 5th truck ndio ilikuwa sasa brand new truck, ama nimesahau moja, Peterbilt, Cascadia. No, my 7th truck. Sasa ilikuwa my 8th truck. Nimeuza truck zangu after some time. The first one ili die out, second niliuza, third niliuza, fourth niliuza. No. Run through truck 7 hivi tangu nianze. But it took me 10 years to get truck yangu ya first brand new. Na hiyo truck ya brand new ni get after 10 years, 15 years, it's paid off in full, haina deni. Naona sasa. These things is a process. Musema hivi, angalia the outcome that you intend to have. The outcome. Ile, this is my outcome. And one day nikuwe States, nafanya hivi, kama naona vile Albona drive truck, nakadi drive truck, hata nimpite. Yes! By the way, yes. Mimi niko na limitations zangu. Wewe kuja hapo uanze bigger than me. Hata sita kuonea wivu, ndakusifu by the way. I don't have that time. I have things to do. Kuja ukue 10 times mimi.
this is my outcome, alafu reverse engineer the whole story. Reverse engineer usemeaje, ndaanzia hapa, alafu move towards your goal, alafu niambie kama utafail. There's no way utafail. Yani, I guarantee, unless you quit along the way. Useme, nipata sijui nini whatever any excuse uka exit your career path, uka exit. No. Ukasema acha nipige break kidogo hapa hivi. Wewe mwenyewe uliamua. But ukistick na hiyo goal, itafika. There's nothing stops you, by the way. Ndio musema, is that hard for you to comprehend? I don't think so. No. Very easy. Nikiongea hivi, this is just my personal experience, by the way. There's nothing special. Niliangalia outcome ndio ile pale. Okay, they reached siku moja. It didn't take 10 years, by the way. No. Good things are hard to find, by the way. No. Good things. Kama mtu alikudanganya. So kusema enda Middle East kwanza. Unaongea tu porojo hapa. Naongea porojo gani bana? Hii ni 10 years. Si wewe basi fanya hivi, kama if you think ni zangu ni porojo, just go do your thing for 10 years, alafu kampuniambia kama ndako alive, by the way, 10 years from now, you never know. Ukuje niambia 10 years from now, sema Albo nimefikia 10 years. Ni process. Endelea, acha turudi back to comments. No. Hii rant imeisha. Si rant, by the way. So chiefless wangu Makori, wewe mbona unaeleza na hautaki? Between an exhibition in the US and visiting a relative, what makes more sense for the first visit? Steve Mungai KE. Takambia, learn hizi vitu. I think one of my friends, jinake ni Kenyan American Home, nani Owen, yonge juu hizi stas. Kama nongenga anymore, I don't think so. Ni kama akona hiyo, I think kuna kama playlist kwa TikTok yake. It's a paid, ali work hard to get you information. Alafu kuna Lucy Mwangi. Hao ni watu mimi jua kufanya content, almost similar content. Atakwambia, before when kuchukua visiting visa, know the requirements. Alafu angalia, at least kama kuna 4, guarantee 3. Nimewambia sasa ni very easy. Hata kusema conference na exhibition. Your exhibition, is it related to your line of work? Suppose wewe ni mkulima, uko na shamba, wewe ni mkulima. Alafu exhibition ya farming, sawa? Chances are utasucceed. But there's a kind of psychological thinking an American thinks, by the way. Kwa sababu America, kama sasa ukiniuliza mimi ndakwambia kwa nini, kwa sababu nimeishi Kenya, nimeishi America. If I'm interviewing you to drive my truck, haitakuwa hiyo Albo Maisha States, itakuwa more professional. Kwa nini? Itakuwa more seriously. So an America do think hivi. Anaangalia from where you're coming to where you're going to. Okay, kuna exhibition ya farming. Okay, unataka kwenda kujua more about farming equipment. That means if this thing is something you do, ni kama sana ulize Albo, tell me about cameras, by the way. I can close my eyes, nikwambia about camera nimalize, by the way. Hivyo tu. Even in my sleep, niamsha sasa usiku niambie, Albert, which is the best camera for this? Nakwambia do this, nimalize. It's in my system. So kienda kama usifake kitu, if you're gonna fake it until you make it, do your homework. Nasema tu hivyo, to be honest. Do your homework. No. Alafu kumbuka hii administration iko sahi, haiko friendly na hizi story. Yani awaangalia we, wana scrutinize watu wale si weupe more than before. Mwona hivyo? Sijasema usikuje bado, wewe kuja tu. Lakini angalia, how do you beat ile, ni kama interview, unaenda interview. How do you beat the interview? Mwona hivyo? So kiona kama suppose problem yako ni ile, kwa sababu one of my biggest problem ilikuwa nini? Nilikuwa na story kama hivi, nilikuwa na ile I was broke, by the way. Nilipata green card. Okay, the one thing that nishai win maisha yangu yote, my whole life, one of the things ilinishangaza sasa kuwin green card, by the way. And I wasn't even thinking about it. Means I've never won anything in my life. Sijui bahati nasibu, nothing. Ilikuwa green card, and that's it. The last one. Vitu mwoga na wakad na jitafutia mwenyewe. Mwona hivyo sasa. So, ukianza na hiyo story sasa kusemaje, na come conference, do your homework. Do your due diligence. Nasema hivyo, due diligence. Know exactly what you need to do to be on the right track. Unaona? Due diligence, usisahau kabisa. Make sure kuna everything in place. Umeona? Sasa Ebu, amazing advice bro, thanks. Uni Steve, huyu chiefless ni wa wapi? Hata sijui. Tumweni to UAE na Gulf States. Kisha mje hapa baadaye kulialia donation na gava.
achana naye huyu bado ni Chiefs anaongea hata sikanajua ni yeye anaongea bado. Chiefs usifanye hivi, so uanze tu live alafu waambie wa save le fanya hivi, anza live. The internet is missing your niche ya people against UAE. Mimi nasema journey ya self development si very easy as you think, ni hard. Mbona ni hard? Si easy. Anyway, tuendelee, tuacha ni try kuskipiza nini. Watu wanaenda for travel history, nothing else. I hope utanielewa, Mike. Watu wanaenda for travel history, nothing else. I hope atanielewa. Kama mwambia bro ni vile pia kichwa ngumu. Usema bro wangu ni kichwa ngumu sana by the way. Nimwambia hivi, that time niko na do. Kamshoni aje mse wangu. Nataka kukusponsor uende South Africa. Tafuta friend hivi travel muende for a weekend alafu murudi. Chapa stamp ya passport. Hizo ma visa free countries. Napigia bro simu ashiki, nampigia ashiki. Okay, mse, nampigia mother ile kama mother ile wa bro vile watu hii siblings hawa. Mother anamtetea na you guys don't even know what I want to do with him. Mona. Na yeye ni msako very creative bro. Ana create kama unajua Maisha States hiyo ngoma, yeye ndiye ana create hizo ngoma. Kuna creativity ile hata si yangu by the way. Creativity yake kwa another level. You draw, anajua ku draw art na ma spray cans, ile graffiti. Unaona? Anathink kitu kwa kichwa chake alafu anaidraw. Impossible kwangu, I can't do that. Naambia mse, hiyo talent yako ukikuja hapa hivi we market vizuri, monetize, utakuwa na do more doing what you love to do. Anatake seriously hapana, anamwona kama tu anangojea kama paro mfailie after 15 years ni akuje, whatever. Naona ni travel history. Na si eti ni mbaya by the way. You're going to visit Dubai for who doesn't want to go to Dubai, UAE? Kama tourist. Enda huko hivyo, kimbia one weekend alafu rudi. Enda uone Burj Khalifa alafu rudi. Ni visa free country. Ni travel history. Kama nimesema it took me 10 years to buy my first brand new truck. Alafu 5 years to pay it off. Sawa. But guess what? You think I was not making money na hizo trucks zingine old? I still was making money. Mbona kwa nini? Kwa sababu watu sawa kitu moja. Goal yako si kufika kwa destination. The journey ndio iko na hiyo fun. The journey, by the way. Unaona? Unaenda Middle East, unaamka asubuhi huko kwenyu. Unaona? Unaamka asubuhi. Una stretch out. Live imekatika TikTok. Acha nirudie tena. I don't know how to do this. Nilifanya last time ni malizane nayo imekataa. Anyway, unaamka asubuhi sema okay, acha nianze before so complain sana. Unaona? Utasema ni abandon. I don't know how to do this. Na figure out tu baadaye. Imekatika na sijaangalia comment. How do you do this? Man. Okay, live has ended. Nikate, nirudi back to live goals. I don't even know what I'm doing. Okay, settings. Niangalie quality. Man, nikitu niribia story hapa hivi. Sijui kwa nini. Iko poa. Acha tu go live again. Tuone. 1 hour limit. Ndaangalia why it does that. Sijui kwa nini. Go live. Hopefully. Imeenda tena? I think so. Tuendelee tu na YouTube. So unafanya hivi, unasema sauti iko poa. Hata watu wa YouTube wamenyamaza. Ni hivi, yani unaamka asubuhi one day, unaamka asubuhi, alafu unapata the first thing ukiamka asubuhi unapata uko a different country, unaona? You're in a totally different country. Unaamka asubuhi, the first thing unafunga ile stika hapo kuna jogo. Most of hizi country, mimi sikia jogo msema wow. Sisikiangi jogo every day. Never heard of that. Hakuna tukaa hiyo hapa kwa city. Ni quiet tu. Labda alarm ina ring. Naona. So unaamka asubuhi one day, unajipata you're in a totally different country. Naona. Totally different country. So what do I do next? Hata ujue ufanye nini? Naona. Mbona nakataa kuingiana tena? Imeingia. Acha tuone. Live. Sawa, imeingia. Ita take time kubuff. Unaamka asubuhi unaona yani you're in a totally different country. Alafu ndio think, wow. Unaona? Sijui mama mboga, sijui muoni tena, sijui nani. Totally different country. Believe me, mentally, mtu you grow instantly. Unaona? Kama iko naamka asubuhi sema, where am I? Nafungua kioo hivi naona snow.
Oh my goodness, niko wapi hapa? Hata huwezi toka nje uende utembee. Naona was live ended, ilikatika after 1 hour. I don't know how to, mi bado ni mgeni kwa hizo stories alive more than 1 hour. Sijui kuiprolong na mtu fanya nini. Maybe the engagement, I'll figure it out by next time. Naona I'll figure it out. Naona so inakuwa hivyo, na mkasa unapata kwa different country, your mind starts thinking. Ni kama unakuwa na survival instincts immediately. Kuna comment moja ya YouTube, hebu tuone. Tuliwachia wapi? Tuliwachia kwa, man, how many comments? Hebu tuone. Soon wanna travel to this yeah, there are travels, please. Travel haraka haraka. Hata kama ni job, enda na job hivi. Uchafue passport, unaona? Asante kwa kutupa advice mzuri. God bless you, watching from Dar es Salaam, Tanzania. Oh, karibu sana. Enda kulala. Saidi late. Nimechelewa leo sana by the way. Nimechelewa sana. Very late. Vipi bro, give me interview tips. Naenda kesho for F1. Oh my goodness, it's too late. Why are you doing this to me right now? You're depressing me. Say, wait, too late. No. Usema sahi bana. Ungesema kitambo. No. Acha nimsaidie kidogo. Aitwaje kajaliwa. Ni hivi. Fanya hivi, ni kama assume ni job interview. Sawa. Okay, hata sijui study. What are you studying in? Nini kabisa? What's the study? Yani ongea kama, so I don't even know how to, it could so ambiguous. Siwezi kabia exactly, but ni too late sahi. All the best. Unaona? Na focus on you coming back. Ukishamaliza shule. Hiyo ndio important. So you put your clue of your intentions. Unaona? Mtu asamangi the intentions. Yani una stick to the point. Don't say what you haven't been asked. Alafu pia yani kuna ile kama sweet spot. Kuna ile you will say enough regarding the thing you need to do and not over. Usi over explain na usi under explain. Kuwa middle ground. Naona? Ukingoja this interview, you're trying to, yani that's usha qualify kupata admission kuna I-20 already. The school is waiting for you, but you have one challenge. Lazima convince gava that what you're doing is the right thing. So that's the only thing uko naye. Kama nimemiss anything hapa tena, ilikuwa Dero Travels, narudi back juu. So kuna Albert kama mimi, Albert Barista. Hi. No. So Albo, it's always inspiring. Albert, keep the channel going. We need the live session thrice. You time. You can do every day. You time. You're my inspiration, man, or camera. I'll do this, invest in camera, even 10K on cameraman. Na uni-inspire sana kaka, tell them. There are travels, ukuja hapa states kama wewe. Neza kwa advice. Either enda, neza kambia uende New York ama California. Preferably California. Mona. Alafu uende kuwe PA assistant ama something assistant. Ukotukua ile environment ya kushoot movies. For free, kama apprentice. That's how you make connections. Ama uende kudu skits. Mimi naweza do skits, but I'm a parent. Niko na watoi. Yani it's a little bit too late. Nikuja hapa hivi US hata Uber iko available. Naona. So TikTok imerudi tu, sijui kama tuone, hebu tuone. Frank, hebu ongelea mambo ya shule, niko na hiyo letter, but it's too expensive. I think ni 21,000 itakuwa aje. So Frank, niza kambia kitu moja. Usiangalie do, by the way. No. Hizo figures are do. Ni ile tu, kama una go through interview, lazima ukuwe na who's your sponsor, kama ni your parent and everything. Uko tu na assets ni zile the property your parents own. Jo kama tuseme kama kuna shamba. Unaona? Shamba ilitongaje proti maguta. Ile unaweza leverage. Unaweza omba loan against your property so you can put your kids in school. Kuna vitu logical speaking. Kama mimi niko na 4 kids, sawa? If my kid qualifies for college, nimesemaje college, sitaki kuingiliwa hapa baadaye ati college, nisema hivi, mtu wangu akienda college, namwambia hivi, enda chukua student loans. Your dad is broke, don't have money. No, enda chukua student loans. Alafu ufanye bidii, alafu takusaidia kulipa baadaye if you contribute towards it. Kwa sababu ultimately that's their life. Usiangaliange pesa ya America, ni kama yani unaangalia kama your limitation kuwa na hiyo pesa. Kuna watu wamekuja hapa bila hiyo pesa, by the way. Wampata scholarship. So usiwaiona kama obstacle yako ni kitu ile hujazoea kuona. Yani wacha ile fear of the unknown. Umeona? Ni figures too, by the way. Why try? Kwa sababu hata mimi nilitry, by the way. Kama hujaijua kuja states nilianza kama student. Nika fail 3 times.
nikasahau hiyo story, nikaingia chuo local, nikaanza kusoma, nika apply green card. Juu hii kitu niliangalia jana, alisema hivi hii kwa nini, kwa walisemaje recommendation, unaona kuna 4 ways ya kuja America, 4 ways. Ya first ni tourist visa. Kama una vitu requirement, low chances right now, be careful. Kama una vitu, okay, the lowest, na posti kitu kwa video, I think I should post this kwa video. Nasema hivi, if you no travel history, hauna stable job, and hauna clear family ties, low chances of getting it. Forget it. Aya. Embassy may think you're overstaying. That's it. Go out. Okay, what should I do then? Smart move. Before attempting a US visa, visit visa-free, easy countries. Grow your travel history. Have a bank statement. Have strong family ties. Family ties ni nini? Kushow there's a reason why you'll come back. You have a wife, you have kids, or you have parents who depend on you, or you work for the business, or you have a job that you can't quit. No. Okay, work visa. Possibly, but hard. HB1, seasonal labor jobs. Requires US employer. Akunini. Avoid agents promising guaranteed jobs. Many are scams. Agents ni scams. Kadi mwongea kwa wasa kwa Middle East, wengi wao, I would trust my agents. Wanapatia pesa, alafu inaishi hapo hapo. Why do you think that agents out prey on people in the Middle East? Because they know you're making money. So what do you do kwa Middle East? Wacha ku trust my agents. Use the formula, si yangu by the way. I can tell you who told me that. Niko na mabesti yangu wako hapa hivi States, sai as we speak. Anaweza pigia simu kwa phone call away. Do you know what they did? Wali establish travel history yao while working in Dubai. Waliingia Turkey. Hata for fun by the way. They just used to travel. Hawakujua kama kuna mmoja wao ana travel tu. Ile tu, hata he wasn't even thinking about it. Alafu akapata invitation kuja States, akaenda Nairobi akapewa visa. Kwa nini? Passport ilikuwa chafu, hakuna doa, kuna kila kitu. There's some requirements. So angalia hivi. Mimi sina doa, mimi ni maskini. I'm broke kama Albo kwa Kenya. Niko broke kama mimi. Unaona? Hauna doa. Sawa. So number 1 problem. Okay, tuangalie requirements ni gani? Travel history, hauna doa. Okay, travel history you're out. So you ushanyimwa already. Hata usijidanganye, cross your fingers. Unaweza fanya hivi, unaweza cross your fingers so tight mpaka zivunjike. Uende embassy, uende uombe, ulete the whole church hapo hivyo nje Gigiri, whatever it is. Muende muombe, mkuwe na anointing na kila kitu, uingie visa, unyimwe bado. No. That's not how things work. Unyimwe bado. Na bado sort of argue, oh, see, that's not true. Sababu condition set ni your level of Christianity itakusaidia ama prayers. These things they look for. No. These things they look for. So, no travel history, no job, no family ties, rejected. Okay, ya pili ni ile US employee. Lazima kampuni kujue hapa ni kupatie hiyo job. Hiyo hata ni forget it. You're not even here already. No. So the best chances ni gani? Best chances ama ni kutravel. Kwa nini? Ukikam place, kama sasa kuja hapa kuvisit for example. Useme kuna waseo kuja hapa na job. Kama kuna best yangu mmoja yuko kuja hapa na job. Anakuja hapa na job kama 2-3 weeks, ana hang out alafu anarudi. Yeye anajua, yani hakuna time ya kuja hapa kuvisit na anajua at least ameona ile on the ground how things work. Inakuwa easy hivyo. So kama una do, hauna kitu yote, si you take your chances when the Middle East. Kwa nini? Kwa sababu Middle East, number 1, because you're traveling from Kenya to UAE kufanya kazi, number 1 ni hivi, angalia. The first move you could travel kwenda huko, that's travel history, the first requirement. So while you're in the Middle East, weekendi, and over visit Turkey for 2 days. No. Travel history plus travel history. Uko job, weekendi. Okay, now, because you have a job in the Middle East, you have money, you have job security. That's family ties. You move in the Middle East, you shall solve problems, the visiting zote. No. So what do? You go to the Middle East, work for, so you come on 11 months, come back to Kenya for 1 month. You 1 month, end at Turkey for 2 weeks, alafu rudi Kenya. Next time, come US for 1 week, rudi Kenya, alafu rudi to Middle East. Enjoy your journey. It's see it, the destination, the journey. Ndio kuna raha, by the way. No. The journey. What else can I tell you? Sina doni expensive. Yeah, it's true. Mimi by truck na deni. You think I had money? Nisemaje? This truck is this much. Mimi na bank imekuwa rejected. What do you guys need? Kandika notes. Kasema, okay, ndaanza ni objective ya kwanza. I met the first objective.
second na third ikaingiana, kenda kwa back the next time walinipatia check. Sasa kununua truck niko na check already ya 240,000, nimewapatia 53,000 down na ngojea truck ikuwe ready. Naona a good problem to have. Nikapewa truck, 5 years imepita, nimepay off. So do you think I had money? Nisema ati let me start with the things that I don't have first. Okay, kuna scale hapa, kuna negative, ile mathematics inakongaje, iko hivi scale. Hapa ni positive, hapa ni negative. So ukianza life yako na negative, what happens before hata uget kwa zero? Naona juko negative 7, negative 15, negative 23. Sasa imekuwa kama dB. Unajua dB ni zile vitu za sound zile, decibels zile. Unajua kama wewe ni DJ ukimix, naona watu wajuange moga na za DJ hapa hivi. Ukimix kuna ile decibels za volume. Ile zero ndio mbaya, distortion. So mi moga nimejua tu from practice. dB unaanza kama dB 20 to 10. Ndio ile kienda isifike kwa zero, kwa sababu zero ni itaharibu masikio. Unaona sasa? So uko negative kama dB kama decibels. Before ufike 1 uko above, itakutake how long? Kama hii na record microphone na 32 bit float audio. Kwa unajua nini 32 bit float audio. That's almost sound power kwa gari, kwa track, juu hii little microphone over here. Sawa. Naona hivyo. Uko negative already. So when do you get to positive on kufanya mambo? Kwa sababu kama una swim, if your goal is to fly na uko underwater, si hata ukuje tu float kwanza. Ndio sawa utakuona, oh kuna sky hapa. Kuna sky, at least naona sky. Kako chini hata uone, unaona kama roof yako ni maji, hata uone uko juu. Naona. And we do job Middle East, jipatie 2 years of your life. Kama una watoi una commitment, hata kama uko na watoi na commitment, by the way. These things lazima make sacrifice in the beginning. In the beginning your sacrifice itakuwa front heavy. Front heavy. Iko front heavy, ina get lighter as you go. Naona. Illustration, I don't know how to. Hii microphone ni thick, hapa ni heavy hapa mbele. Front heavy inakuwa, angalia chuma inashikilia ni light. Kuna weight iko chini. Yeah, hizo muone hizo ziko outside the picture. Kuna weight ni microphone. Ina weight iko chini. Naona imebalance hivi mbali katikati hapa hivi. Ni front heavy. But ukibalance inakuwa easier as you go. Naona. Everything turns hard in the beginning, then it gets easier over time. There's no shortcut. Ukipata shortcut, oh please embrace. No, don't waste your time na anything unapewa, by the way. Lemusa manga luck ni nini? When preparation meets opportunity. Ukiskip hiyo step yote, believe me, embrace yote kabisa. Q&A, hebu tuone hii. Hapa alikuwa Dero Travels. Hata siangali TikTok saa hii kidogo. Hello, I have a challenge for you. You have a challenge for me? Really? What's the challenge? So kuna tell us about Trump gold card. Oh, just $1 million. That's very easy. There's nothing to tell. Give the government $1 million, they give you the gold card. You get all the green card privileges. Done. That's easy. Hello, brother. I hope you're doing. Just asking if there is a way gun sales can be controlled in the U.S. The shooting is scary. Everybody has a gun, by the way. I don't have one personally, but kila mtu ako naye. Even if I did, would I tell you? No, I wouldn't. But anyway, no. I agree or disagree. So you see story, you achana naye. Hiyo ni kwa Massachusetts. Mimi naishi Minneapolis. Oh, temperature. What's happening? In increased temperature, sama iko hot. Kamera yangu itazimika leo. Nilisahau. Wacha nikate hit kidogo. It's getting hot in here. I'm using a new camera for video. Itakataa leo. How many minutes? 33. Niko na fan hapa kweli. Nilisahau. I wasn't ready for this. Acha nikate heat. It's getting too hot. Pia ndakata hii hapa. Acha nikate heat. Camera isinizimikie. Imesema overheat. That's a problem. Ningetumia camera different. Low, off. Nda freeze hapa kidogo. I'm not planning to be here for too long anyway. Na homa mbaya sana. So shooting shit usiwari juu hiyo. Ina happening by the way. Naona. Kila mtu anadai tu. Isikuwe ni issue hiyo. It depends where you live. Hiyo ina happen hiyo. Gun illegal. Kama una license, una qualify. This story. Thank you for inspiring me to go back to school and finish on my degree in computer science and IT. I graduate last
I graduated last week, man. I applied ile approach yako ya quarterly goal setting. That's so good. I made you do that? Oh, thank you, man. Thank you. I think you made you do that. Mi nikuwasha moto tu alafu kasema, let me do this. No, no. I didn't make you do it. You did it. Ukinipatia credit, I had nothing to do with that. Absolutely, na deny. So, you made you do that. See mimi? It's you made you do that. No, no. Something nilisema ili kuinspire. No, no. Sound iko clear. We can hear you well. Oh, that's good. That's good. Okay, sawa, tuangalie saa TikTok. No, no. Tuanze from the bottom to the top. Starting from the bottom to the top. Ama tuanze from the top to the bottom. Hata sijui. Inazimika after 1 hour sijui kwa nini. Hebu ongelea mambo ya shule, niko na hiyo. Okay, leta hiyo tumonge hiyo story haraka haraka. Watu walijoin haraka haraka hapa hivi. So kuna, let's go back. 21,000 na around 2 million na adi hujalipa tickets na pocket money. Why not after visa frank? Wacha story more bana. Why enda tu? No. Enda na bank statement, angalia requirements zao. Kuna one thing, getting an admission ni one step, but lazima uconvince gava that you're coming to study in America. Wako very strict ile mambo ya national homeland security. No. Kuna 2 hurdles. The school wants you to come study, by the way. They need you to come study, the school. 100%. Kupata admission si hard. Ni lazima uconvince gava. Hiyo ndio story hard sasa hapa hivyo. No. So lazima usemeaje, do your homework. Angalia requirements, ongea na uncle, ongea na mafamilia. Bank statement. You need somebody asemeaje, I will sponsor your education. Na usiniulize mimi kwa sababu mimi I can't even do it. Mimi niko na 4 kids. Kama juange niko na 4 kids. Albo unaweza ni host. Siwezi do hizo vitu sahi. When I was single before niko na income ya mtu mmoja, niko single, ningequalify. Kama maparo wangu kuwa file ya kuja hapa kuvisit ama kuwa change status, ilibidi to combine na sister yangu juu income. Juu income yangu ikuwa enough. Wanahesabu kids. Wanahesabu how many kids you have, what's your house expenses, do you have enough income to support the extra person adding to your... No. Ni kitu yani strategic. So kama sikujui, ita fail in the beginning. Haitaenda mbali sana. That's what I would say. No. Ita fail in the beginning. Na record na 4K, 24p, 50, 32. Boy na overheat. Sijui ndisa kutania overheat. Hii camera sijaitumia for video. This is the first time. First time leo kabisa. We'll see how it looks. Hata sijui kama auto tracking and track. Maybe it's supposed to be better. Mona. So Frank, you don't have to pay it all. Tafuta tuition fee, you're like the first semester, then ticket. Nikwambiaje? Kuna wase wako hapa hivi, watakwambia better than me. No. Utapata loan huko and also work. Sasa, sikia story. I don't even need to say anything. Mi nda create platform, alafu kuna Miss Tello, atakwambia everything you need to know. This is exactly what I'm saying. You think I know everything? No, na creating to platform. We atakwambia. You don't need that. Usijipatie, don't self-sabotage yourself. Jaribu kitu, try, and fail. Kama una fail. I don't think you should fail sababu ushapata admission, by the way, which means you're already winning. No. That's it. Best advice ever. No. Miss Tello. Miss Tello. Thank you. Hope una making a video about his story. Muish, kama hope so. Naweza look up. Sijui naweza look up kama niko live. No. Thank you. Ambia wase. No. You don't need you 20 what figures. Mimi niambua my track. Monge juu ya track because that's what I know. Usikuwa offended albo. Mbona unaongea juu ya track na nini na sijui. Don't be offended. Ni example too, by the way. Ni ile mi unaona nimesemaje mimi ni 3 out of 10 kind of guy. Mimi si A plus ama B mimi ni mtu wa C E personality. Mimi si top notch. Mimi kama out of 10 niko 3 out of 10. No. So mtu kama mimi 3 out of 10 ukiniuliza what do I have to do? Example yangu ni yangu. Unaona? Si kwanza leo, by the way. Usiangalie ati don't judge your future life based on your present life. Sasa hiyo 21,000 data wapi? Data wapi hiyo? Mimi on track ya 240,000. Sasa hii sijui ni average, maybe ni if I sell it to dealer bit kwa 180, 200,000 maybe kitu hiyo. And it's no big deal. Una upgrade, unafika hiyo level, unaizoea, inakuwa part of your level. Sasa kitu yote, wewe kama kusoma bana, wewe kama usome. Hiyo kusoma ni muhimu sana. I don't think genuinely speaking, kama kama student kusoma US, I don't think gava itakunyima visa. Genuinely, hauwezi nyima visa. Ili tu angalia requirement, become that thing they need you to become. Sababu kama ushapata admission, you're winning already.
the only thing you need to do ni hii side ingine ya hii side ingine what do you call the other side hii ya kupata kuconvince gava. You already have the admission, that means shule imekuaccept, so uko halfway in already. Mguu moja ishapita, ni ingine tu ifike imalize. Naona mi sikuwa ienda shule unfortunately. Nikiongea mambo ya shule na kudanganya hapo sana kwa story ya Swahili na story ya Jaba. Mi sijaenda shule by the way, nothing wrong with that though. Nikipata chance narudi shule, believe me, narudi shule mbio sana. If nikisha create income fulani ile it can run my family without me automated, naingia shule full time. Kuna adult education by the way, ziko available everywhere. I can take classes at January this year if I want to. Nile sina time, my time is limited. Naona parent for kids, niko na business to run, niko na so many things saizi na juggle so many things at the same time, so nime prioritize. Naona that's what I'm saying. So man, look at that. Naona Miss Tello, I wish you're making a video about hizi vitu, ama kama making hizi vitu chukua hii comment and make a video about you, ambie wase alafu ongea Kiswahili, ongea whatever you want to do. Naona miss, we're not competing hapa hivi kushare information. So scholarship ziko paying 27 US back, you got 13. Man, nasikia someone to comment that's hata jinsi nini. Naona nda shout out. Naona Miss Tello una apply aje sasa? Frank ameenda kuuliza mtafute and mdm sasa, mdm. Naona usimuulize story mingi, kuwa respectful ndio akujibu, kuwa respectful. Naona by the way simanga hivyo unaona unaacha comment mbaya kwa mtu. Mimi naweza I can tolerate comments by the way, I don't really care, kwa sababu utanipigia comment uongee vibaya juu yangu au jui the thing you're mad about me. Kaka msalisema ati alisema ati mimi niko Nairobi nadanganya watu niko Nairobi. Kisema oh really, I'm in Nairobi yeah. Umeangalia channel yangu kweli uone kama niko Nairobi? I wish, by the way, I wish. Naona I wish me the best. I wish niko Nairobi nda kiss Nairobi. Mwah. Sijakuwa Nairobi karibu 18 years. Msikia vile shanyangu imebaki sijui 18 years ago. I wish niko Nairobi. Naona how different may change. Ili kwa mtaa yangu. Akasema mtaa yangu ya Minnesota. Ati akofanya juu nisema mtaa yangu ya Minnesota. Okay, sawa, so what do you want me to do? No. Na hii ni 20% of my life. Hajaona hata hiyo nyingine bado. Na amekaseka na ile 20%. Hata sijui nakasirikia nini. No. Anyway, tuendelee tu. Okay, I'm good to go. Tina T. Buda ni aje, good to see you. Oh, at the wedding. Oh, good to see you at the wedding. Mike, niko na picha zako, uni DM kupiga picha. Naona. Mupiga picha pia. Kuna picha zako, ni DM. They are really good by the way. Naona. Musa manga nikienda kupiga watu picha freelance, mu outsmart the paid photographer. Naona. Lazima. So mbona uko kupata CDL ni easy, huku Kenya wanasema 28 years. Ni low, I don't know, maybe they need more driving. Sababu CDL ni hata America, I think America ilikuwa 25 years before, lakini because of the shortage wame reduced to 21 years I think. But kama ni farm equipment hata 16 was a drive. Kuna difference. Ni ile CDL, they want you to have good chunk of driving experience. Alafu ndio yani unajua mtu kwa 21 sometimes according to psychology 25 ndio akili yake imekomaa. Unaona 21 unaweza kutaka drive hiyo truck kama 3, alafu uenda huko ukienda pale siji kama watu wenda huko Mau Summit anymore, ama upitanga ile njia ya Narok hivi ma trucks huko kuna Japan pana mamlima na truck. They want you to be responsible enough kujua truck ni expensive, mzigo ni za watu, kuna insurance, kuna maisha, kuna vitu mob ziko factors. So kama 28 maybe that's what wameamua. Umeona sijui low by this, sijui I'll be vitu mob nimelearn kama niko hapa. So kama niko na blank space, when I was in Kenya I wasn't thinking like this, I'll be honest with you. Niko a very far away place. Unaona hii place nilifungua macho. Unaona sasa nataka to invite. After invite, but see me I can't invite you. I'm so sorry. Yangu iko packed already. Unaona wanajua kuna watu nisha invite wengi sana. Kiniona hapa si niko available already. Si ati umenini. Mu get comments za ku-invite kama nasema averagely 20 ama 50 a week. Na muambie tu say I'm so sorry, unfortunately I can't. No. Nimekuwa kidu hiki tu for a while. So si ati mara ya kwanza nimeulizwa. Maybe the first few times nilipata wase nime-invite. Na explain story baadaye. Haiko relevant sahi hapa hivi. Unasema a lot of sense. Love this sana. Black Carl Smith. Oh, una appreciate hii. I'm glad una resonate. Kuna wase waga ni kama wanaanzia katikati alafu wana jump into conclusion. Wamezoea ile TikTok ya entertainment. No.
mumaliza live 1 hour tena restart tena no, alafu ni once a week. I don't come back until next week. Alafu pia hii slot ya kuja hapa live iko debatable. Nimemiss question ya YouTube na YouTube zimekam question pia. Kulianzia wapi? Dero Travels atamaje. Soon wanna travel to this country. Okay, nishaiona ilikuwa hapo. I think ilikuwa kwa 32 bit noma sana. So unajua hii story 32 bit float audio. Inakupatia dynamic range ya sound. So hata ukiclip au video clip this tiny little, acha nionyeshe kitu ya hii ni ya Dero Travels. Hii ndio recorder yangu by the way, kama juu. Flames a little thing. Ndio hii hapa hivi recorder. Hope mnaona TikTok siji. Acha nimeshow kama TikTok unaona. Sometimes watu wana opposite. Ndio hii recorder yangu by the way. This is it. Hii ndio na record sound. Very flimsy, tumia battery mbili za AA, alafu ina record sound iko hapa hivi Lavaria. Kuna more expensive ones, but musema when need be I'll buy those. Nikienda kuinterview mtu important. Me mwenyewe I'm not really that important, so I can deal with this. Nimekana kitu kama 4 years, even 5 years. Anaweza tumia Dero Travels kama kuna bahati, but this year niko broke kiasi ni aje. Business ijaenda poa sana.
Oh, I don't know what happened. Nilipoteza live ama stream ama. So, oh, okay, it's still on. Okay, that's good. That's good. Wow. Nilipoteza. So kuna time ulikuwa najiambia nikipata any visa ya US naenda na sitarudi Kenya tena, but after kupata hiyo visa everything changed. Hiyo process ya kupata visa ilinifanya nikuwe mature. Nani Ahmed Dan. Yeah, sometimes it's kuchange kidogo, but si generally speaking. Maza live ingine hata sijui. Hii ni live ingine ama naendelea. Hope so. So tuone. So Bito Mwas, fanya tu hivyo by the way. Nitafute. You look for me kwa sababu honestly, if you imagine hivi, naweza get kama comments kama 40 comments in maybe sometimes in a day. I'm not that big, maybe small. Naweza get kama 40 comments. Alafu mu make sure na go through zote. The worst comments ni hi. Okay, hi. The person, hi, my name blah blah blah. Introduce. I would love to meet you, by the way. Hi, tulikuwa live. Describe tu ile. Describe sababu moodil na watu wengi wananitumia message. Si wengi sana, but it's a good number. So kusema hi, alafu nyamaze. Before I get back to you is like 1 week. Sema tu hi, my name blah blah blah. Explain. At least nikisoma hiyo comment nikwamia hapo for a while. Nisome ndakureply immediately. Mutra could reply every single comment napata. It might take me a while, but sababu mujuaje, there's a human being behind your comment. No. There's somebody behind. Na labda they need some connection somewhere. If I could help, good. If I can lead you to something that can help you, even better. No. Missing out all the answers to all the solutions. No. I have my own problems too. Lile too, I like doing this. Kama interaction hivi. It's a good thing, by the way. No. Spending time among friends. I'm like-minded people. Wala hata wanini kuona hii channel, unascroll tu unapita. No. Ule ana benefit, utabaki pia ujue. Kuna wase wamekuwa ana watch, alafu wanaenda, wana check in every once a year or something. That's good, and they're doing well, by the way. That's good. No. Mi nikianza sikuwa na hizi vitu hizi. Sikuwa na hiyo interaction na watu. I was very closed. Mona. So ndio story. I was very, very closed. So musemaje, ni ile tu policy ya kusemaje, most of the issues nimekuwa nayo kwa life nimezisolve through my crazy mind. Nikitaka kitu nasema, okay, let me solve a problem. Ni challenge. I love challenges. Naifanya. The good thing na ile challenge ni ile ukisucceed kufanya kitu hard, everything else inakuwa easier. No. I have so many examples. That's just no time. Questions na kambio mbio. So mupe na challenge. Sababu nani keep najua, okay, if I'm faced with a challenge alafu ni solve, nime grow as a person. Nimekuwa a little bit better than I was last time. Hi, I'm a permanent government employee with a net of 92K monthly plus another 100K worth 100K worth going to the US car. No, come on, do. If you have good money, you don't need to. Come and visit. That's good money to come visit. Fanya hivi. If you have kama kuna good income, kama car, just come visit. You have the money. Travel. Kuja, you have job security, you have good income. Come and visit. Come check out. Kuja tu visit one. Hey, nanzia New York, niangalie na car. We imagine, can I live here? Come for a week, go back. Utadecide to. No. Nothing wrong with that. Don't think twice. Sabu, sijiko shay travel before. Chances are you have. Sabu, when I started having money, I was doing things that I never used to do when I didn't have money. It's true, by the way. Unlock some lifestyle that you've never experienced before. Mwana. Kama mimi sijai kwa msewa MacBook Pro, but siku hizi niko na MacBook, niko na Apple ecosystem. Simu, watch ni Apple Watch, simu ni Apple, computer ni Apple. What else ni Apple? Hata sijui gani ingine. iPads, hata sijui. Watu wangu, everything ni Apple. So zina sync everything. But ukiniuliza kama in the beginning kuja hapa States, I hated Apple. It was too expensive. Mona. But sometimes you work so hard, unakuwa na financial security, they just become stuff that you can get whatever you feel like it. No. See, it's a quick challenge. They come just making another purchase, something that you need, or that's something that you want too. Inakuwa once na need, una fulfill everything in between. Mona.
So default browser ya Apple ni gani? Ilitongaje? Safari, I think. Safari ndio default. Alafu but mutumia various juu niko na very different emails. I'm trying to be I do so much, by the way. Besides truck driving, kuna vitu mufanya on the side doesn't fulfill. Mudu photography, videography, live stream, all these things mufanya juu. That's why inakaa quality yangu ya video inakaa, if it looks like it's so good, it's because nimejifundisha. Nimekuwa na ile experience ya kudu hizi vitu. If it doesn't look so good, at least niko na time ya kulearn. Naona. So default browser ni Safari. Safari, I think. Safari. Yeah, Apple. I opened the first man cave store in Kenya. I also designed man caves. Uncle Joe Stone, Kenya. What's the store all about? What do you do? Like, is it my man cave, this man cave, or just man cave, man cave? It's a common name. Man cave in Maisha too, a man's hideout. So this is my man cave. So it's my man cave. This is where I can be creative. But because I have young kids, they don't even let me spend so much time here. Lazima nikuwe main floor. No. Hii ni basement. Niko kwa basement hapa. Kuna 3 levels. Kuna basement, main floor, na first floor. So all the bedrooms iko first floor. Main floor kuna living room, kitchen, office, garage. What am I missing? Hapa kuna utility, living room, bedroom, kind of moja. Kitu kaa hiyo. So that's what it is. Imerudi sasa iko sawa. Okay, kwa YouTube ama nini? Yes, YouTube stream imepotea audio na video. Also sawa. Nipe namba ya WhatsApp baba. Iko kwa enda kwa YouTube channel Maisha States tutapata everything huko hivyo. I'm not hiding anything. Everything is available. Kuna hii simu hapa dedicated simu ya Maisha States. Hii simu iko na story yake, by the way. How long ago did you go to the US and how old were you? I was 28. I'm 47. Piga hesabu yako. I'm not that young. I'm very old. TikTok, tuko sawa. Uko sawa. So, can you help someone who is already in the Okay, hiyo nishajibu. Uko sawa. Mtaa ni wapi hapa Nairobi? Niko Isili. Mimi niko Isili bana. Niko Isili. Isili. Karibu na airport pale Moi Airbase. That's a muji wa ile jet ile paka leo by the way. I'm very fascinated na mambo ya mandege because I grew up around here Moi Airbase. All my life, by the way. Niko very, very fascinated. So najua zile majina za ndege zote ziko huko hivyo. Naona. Yani ile exposure yangu ya mandege, mujua kila kitu mambo ya ndege. Don't get me started. Naona. Najua history ya US. Kuna ile Mustang, P-51 Mustang, ilikuwa Second World War. Alafu kwa F-15, kuna F-16, kuna F-22, kuna F-35, kuna F-18 Raptor. I know everything about planes. Naona. Kuna kama hapa kwetu kwa airport, nishafanya kazi kwa airport military, tuko na C-17 zile makago, kuna C5 ndio ile kubwa giant, kuna C-17 is my favorite by the way plane. Niko na plane models pia. Naona. So I know everything about planes. Najua mambo ya Boeing, mambo ya Airbus, mambo ya Embraer, najua everything. Private jet, everything, engine, gari, camera, everything. Isili, juu hiyo hapo karibu na airport. Mimi mswa Isili bana. Naona, mambo ya M3, Isuzu, engine, CC, all that. Najua kila kitu. Nimeinvest sana. Nikikaa chini kiwatch, when I'm watching YouTube, more watch educational material. Sijui imagine kwa gani. Nikikaa chini kuwatch YouTube, I'm always learning something new. So mpenda mele documentary. Ile ina show, so I'm learning something from that. I love that. Sababu nagundua ina keep my mind. Alafu then I think about it. That's why nikianza kuongea, alafu pia musoma books pia. Not so much because I have a 2-year-old, but when she gets a little bit older, maybe 2 years from now, atakuwa kama wengine independent, I'll go back to reading my books. Ndio recommend books, by the way, so sometimes. Nimechange camera leo. Kama you want to invest, inakaaje TikTok tuone kama nimeifigure out leo. Is it clean TikTok mnaiona? Ndio hiyo. I will teach you to be rich. This is the book I recommend. Ya ku learn how to invest. I figured it out, naona. It just took me a while. So ndio hivyo documentary. Long format, uta learn so much from long format. Especially podcast, because podcast people are as real as it gets. You know how people think, how they approach things. Mwana hivyo. Nikwenda juu. So iko sawa. Okay, sawa. Wapi kwingine? Unaweza tupa history yako the day ulivyofika US na host wako na kazi yake na
kwanza, just in short. Sama I don't know how to do it in short. Kuna video moja hapo TikTok ile nimevaa Vikings kama hii. Vikings, unaona hii Vikings sio. Endo watch your video. Ukitaka niliweka playlist inaitwa Man Cave Talk. Kuna video kama 105. Most of them in 1 hour, 2 hours, depending on how. Live, mu record everything. I record everything. From the first video I made 3 years ago, niko na hiyo content paka leo. Naona, niko very detailed. Nifanyanga hivi. There's one guy nimesahau jina yake alinipatia inspiration. Alisema aje, when you're doing things for yourself, you have to do it like it's you incorporated. You incorporated. So it was very inspiring kwangu. So every time I make a move, make movies like I'm a corporation. No. Man Cave Talk. Kuna Man Cave Talk live, but there's a prefer to me a Man Cave Talk because Man Cave Talk iko more clear. It may improve over time live. It 720, sa iko 1080, but Man Cave mu record na 4K. No. Kama sina record na 4K, 24 frames per second. Shutter speed ni 150, f3.2, ISO ni 400. Kama unajua hizo vitu maanisha nini. Kamera yangu nyingine ndio hapa hivi kama unajua. Hii ndio kamera mpya. Najua sasa nani hata salivate. Ito nani Data Travels. Hii ni FX2 camera inakaa hivyo. Hata mwezi iona FX2 ndio hiyo. Iko na ile hii burungo hii just in case. One of my cameras, just one, ina flip. Unaona. Iko na fan hapo nyuma. FX2. This is one of my latest cameras iko nayo sahi. Alafu naitumia I like hii camera ziko na fan sababu sometimes mwenda kurecord podcast alafu ni 3 hours long. So I need one reliable camera ile iweze zimika. So what I usually do mu katikati hapo hivyo. Mufanya I record other people's podcasts too. So which means if you were in the kama unaishi mtaa yetu ya Minnesota, najamisha ile msee mtaa yetu ya Minnesota and you want to do like a sit down kuna story ya kuongea, I will guide you nakwambia tu tuongea juu ya hii na hii na hii. I can make you look good on a podcast. Hiyo si shida. I do it for free. Mu volunteer. Mupenda hivi. I like doing things like, okay, I want to be like a good photographer. I'll go take pictures for free, first of all. Then share with the person. So nikishare I feel guilty. Next time kuna event wananipigia simu. Wananipigia simu naambia, hey, we need you to come take photograph of our... Na mupenda corporate by the way. Corporate is good. Hizi mambo za wedding, it's a waste of my time. Wedding iko na too many bureaucracy. Naona kuna familia huyu, kuna mother-in-law, wana disagree, wana agree, too much pressure. Naona. Alafu wanakublame for everything if things go wrong. So I don't like weddings. Corporate ni very simple. They pay you in advance. Naona. Una show up. Alafu they don't really care much. Yani iko less stressful because they let you be you, corporate. So sometimes mu record for free just to learn. Kama one of my favorite musicians ito Fanaka Nation, Jojo Kilimanjaro, Tamu Grill. So Fanaka yo na kurecord kwa giza at night. Kama shona video yangu ya BN. Hiyo BN ilikuwa bonus. I was there to record Fanaka. Kwa nini? Because inanipatia experience ya kushoot live events at night na different colors. No. It's a nightmare kushoot concert by the way. Hata hiyo BN nilikuwa na bahati sana. Ilikuwa crowded hivi. Like I didn't even have time to set up my cameras because nilifukuzwa na security. Walinifukuza. They didn't know who I was. Wakanifukuza. Toka hapa. Who are you with? Fanaka. You're not with BN? No. Get out. Kafukuzwa. I was kicked out. Na mwenda ka event kama 2 hours before ianze. Ya nani ya ito nani? Huyu msee aitwa Nigerian guy anaitwa nisahau jina yake. Yo aliniambia you can bring cameras here kama wewe si mtu wa media. I just went back home. Nilimisia yote by the way. But I do it for free, alafu ni learn under pressure. Ndio hivyo. Bana, si bana. Huyu, if I tell you... No, I don't know. Davido was here in Minneapolis. Davido. No. Uliuza track. Bado sijauza. Track iko available if you want to buy. Freightliner, Cascadia, ni automatic, DD15, disc brakes, air suspension, all axles, long wheelbase, very comfortable track. The best track I've ever bought, by the way. I don't think I'm gonna go back to side up na hiyo kitu. We'll see. No. Davido. So ndio hivyo. So unaweza tupa history. So your history enda kwa Maisha States. If you have time, watch all the videos. Hata sikiza tu in the background. Naongea kila kitu by the way. I was very honest from the beginning, so I don't have to lie. It's the same thing.
unajua ubaya uzuri kwa honest ni hivi, you don't have to think about the lie, unasema two things that it is. Naona nikiambia mimi ni 3 out of 10, it's true. If you meet me below average, don't be surprised, I'm just a below average low IQ African guy. Even the Trump anasema, by the way, mi sijui IQ. I don't, sinanga hiyo time ya kuji, kiasemangaje, kibaya chajichembeza, kizuri chajiuza. Yeah, so sikuwa surprise, albo whatever. Mi sijui hii personality mnaona kwa online ile tu ni kama 20% of my life. I have 80% of being whatever uko hii side ingine. I open my first man cave, default browser, nini ingine. I'm a permanent employee. Okay, you're too kind. Okay, nishe soma. Amerudi sasa iko sawa. Yes, YouTube stream ilipotea audio. I think ilipotea, sijui kwa nini, by the way. Hopefully hii multitasking in solve. I think I need an extra skill. Oh, I can't talk to you right now. I'll call you later. Huyu ni mse fulani pia ni tracker, ananipigia simu. So this guy niko na mu-advice, akaniseti nikimu-advice. Akanyamaza. So but everything I told him, akaenda akaanza kudu vitu, akarealize I was right. I knew I was right. Akuniamini. Very young guy though, ni tracker. No. So how long did it take you to Kosawa, TikTok to Kosawa? Can you help someone already in the US? Oh, you're okay, chat. Up to date. Sa, YouTube. Hapa ni Q&A rakaraka by the way. So we're back. Hi bro. Nini noma sana. Quick question. Did you sell your side dump? No, I didn't sell it. Do you want to buy it? Okay, I don't know. No, I still have it. Atakununua. I knew it. Atakununua. Maybe ndio yeye. So sijui. Naiuza tu by the way. Bi sina shida. Nipatie pesa, I'll sell it to you. Actually, I'll make sure iko perfect. Mu treasure track zangu sijui kwa nini. Kwa ile personal. Sitaki kuuzi track alafu iende kuharibikie. I'll feel so bad. Kama ni something to do with me. No. I'll spend money to make sure kuna kila kitu get started. Because that's what I wished could have happened to me. So tuko up to date hapa hivi, tuko up to date hapa, nini ingine? Sawa, anything else? Saa ngapi sahi? Nimerecord camera 2 hours. Ime overheat bado. Ijakufa bado. Mbona? Okay, sounds good. I'm trying to figure out where to park a trailer for the night. Where for the night? Hata sijui nimwambie apako wapi. Hata sijui nimwambie apako wapi. I don't know how to solve that. No. For the night. Amekam Christmas. Sasa. So ni hivi. So mambo ya green card itakam. Ni temporary by the way. Mimi nakuguarantee. Unajua nimekam kugundua system ya America ni hivi. Kunaweza kuwa na mtu akuja abadilishe rules. President akaonge accountable for anything by the way. President akona ile immunity. Ile ni president. Lakini akitoka office wata investigate how alirun government yake. Kama kuna anything ilikuwa alidu ilikuwa illegal, wata hold ule mtu alikuwa in charge accountable. Si president by the way. Kuna somebody ana pull those strings by the way. I know who it is. Sitaki kusema majina hapa hivi. Wala wanajua. Naona. Ili kwa naambia wase the beginning wakasema ati Trump kwa president. Wamenyamaza wase wote. Kuna wase wosema wanamsupport juu ya ile pressure media. Because I understand hii news ya negativity sells more kwa social media. Kama depend if you depend on social media for your livelihood, na understand why you una lean towards some commentary is like see appropriate but you still do it anyway because una wish kama I don't know what to say. Acha ni washe hit tena kama kwa baridi hapa. Tuende back to summer. Kwa hivyo though, yani unaweza support mtu with the right intentions. But mimi nishaona Trump presidency before the last time. Kuna vitu ilikuwa poa, kuna vitu ilikuwa yani yeye mwenyewe vile iko. Penangi yani msikianga kama ni ngumu kumadvise kitu juu yujua kila kitu. So mpaka you try, which is a good attitude to have as a businessman, lakini kama president ni poa udeal na kwa sababu kwa ni muonge na watu wengi ile a broad spectrum ndio jue how every constituents ina work. Naona. Ukirely no wewe mwenyewe kama mimi usema ukweli kabisa. Mimi najua kuna wase hapa hivi wanakam kuni watch. Kuna msana ni watch for entertainment sake. Naona. Kuna msana ni watch atakula information. Kuna msana kwa encourage. Sijui, I don't really know. Mimi najiput tu out there. Naona.
I put my ugly face on the camera, alafu naongea tunaona. I talk my ish, hivyo. So but nasemaje, kuna everybody akona reason why na watch. Sawa. But if I want to know something, ile generality, sisema ati I will know everything about everything. Unapata mtu kama Stella hapa hivi anatumaje, Miss Stella, ambie mse this is what you do. Sababu hii information ina exist. So kile musema ile mu thrive on truth. I don't have to lie to you. Kile nisema 3 years ago, naisema leo pia. Kwa nini? Because it was the truth back then, it's still the truth today. Unaona hivyo? Kuna ile vitu nimeamua kureveal. My kids don't like being on camera. Period. My wife, she might want to, ajiski sitaki kujua. But musemaje, I don't want to involve her. Sitaki kudrag mtu na ajiski kufanya kitu, itakuwa unfair. So nimusema hivyo. So kama uko na issue na mimi, hata sijui. What issue do you have with me? Kama unakuwa uko envious ama unanarabu ukiongea matope, mimi siko bothered. Ile tu mu feel funny ukicriticize mtu mwingine ule amecomment. Hiyo si poa. Criticize mwingine ama you make fun of them. Yeah, kujui hivyo. Me, I can take jokes, by the way, depending on my mood. Sometimes I pretend nimekasirika mbaya. But I appreciate your engagement anyway. Kama kuna complaints, andika tu, sema tu albuvi sipendangi, unatuambia uongo hapa hivi. By the way, ukidu tracking kama kile mu do dump track, your income on a good year, easily. Gross income, wacha niseme gross income, $250,000. Easily, by the way. Nunua track and a job, $250,000 by the end of the year. No. Easily, sikudanganyi. Na maximize, siseme ati ni hiyo ndio average ni kama 180, 200. Ukijipush sana, easily hata uko na 300 kujipush. Ni bidii yako, unaona? Ni ile you take ile semaje, grab the hoon by the horn. Wewe mwenyewe useme kuja hapa hivi, I'll work hard. Unaamka 4 kama kila siku, unaingia job the whole day. Easy, $250,000. Kama una track mbili, say maybe you track ya pili because I would drive na ile same intensity, you can make somebody else akona ile intensity kama yako, maybe 200 kwa hiyo track ingine. Ama 180 kwa sababu ni average driving, somebody else is driving. Ukiwa na mbili kama ni 400 plus 250, mbona vile increase? Ukiwa na 3 2 8, unakuwa 1 million. That's what gross income, by the way. So sema ati ni net, how much do you take home, taxes, hiyo ni story ya baadaye. Lazima uangaliaje, usemeaje, what's the outcome ya hii business? If I buy my own truck for 300,000, how much do I expect to make at the end of the year? Easily, ukiamka asubuhi, work hard, everything, $250,000. Ukienda average, 200,000 gross. Kama ni gross, okay, now toa taxes, toa fuel, I'm telling you, hizo expenses hazitapita at most like 30%. So kama una make 200,000 alafu to 30% plus taxes na kila kitu, about abaki na income fulani, ila hata the highest paid mtu wa 4-year degree na kuna experience 5 years, alipongi hivyo kwa unless ni nursing, alipongi hivyo kwa mshahara yake every month. Analipa hivyo after 5 years from the time wao lianza. Hiyo ndio ginodia A and B. Umeona? But hii ni process, by the way. Ni process. Boom process. Sisi utaamka kama kuna ile ability ya kukuja from hapa hivi day one ufanye hizo zote, then I think kuna a higher ability than I'm not the guy you should be talking to. Kama una hiyo ability. If you can come to America leo, ubuy track 5 on the business immediately, uko level ingine. You're above my pay grade. I'll be honest. What am I going to tell you? Mimi msena build pole. No. So hiyo camera bala, the cinema line camera, nilitumia camera once, I really enjoyed it. So slick. I think all the cameras are good size, kudanganyi. All of them are good. Nikona A7 IV bado still good. Ni ile tu A7 R5 ikona features zingine mpaka ministua, by the way. Nimeshanga sana. Jumu tumia, siku hizo natumia CF Express Type A. Didn't even know what that was before. Mona. Lakini ni hivyo. Yani ni process. Usidanganye, sione kama hii story ni ya TikTok ati. Nimeona video moja ya TikTok, tumetembea hivi, niko na video moja hapo sasa mwana make any millionaire. Okay, suppose, sema hivi kweli. Wacha tupige hesabu. Nasema hivi just in case wale maheta kuja sema mimi ndanganya tu Nairobi tu hapa bure. So exchange rate ni kama 130. Okay, 130. Sema 130. Sawa. So kuna $1 million Kenya shillings. 1 million Kenya shillings. Sawa. Hiyo ni 1 million divide by 130. Divide by 130. Nini? 7,600? It's 7,600 ni 1 million Kenya shillings. So mu make how much per month? Jiuliza hivyo. Ankitoa taxes, nitoa kila kitu. Suppose mu make 10,000. Suppose, sema tu 10,000. Sawa.
10,000. Nimetoa taxes, nimetoa mafuta, nimetoa insurance, nimetoa track payment, nimetoa kila kitu. That's not track payment, but just in case, hypothetically speaking, we make $10,000 per month. No. Okay, so what do you do na 10,000? Times 130. 130. No. You need 1.3 million Kenya shillings. So, when a millionaire already Kenya, ni hard to comprehend. Unaona, Albora tudanganya hapa hivi and I'm making $1 million. Yeah, kama uko Kenya na una think mali uko, that's how small you're thinking. Uta think mbali sana. Enda tu Middle East upate job, alafu convert hiyo pesa Middle East unalipwa job tu ya kawaida, uconvert Kenya shillings utakuona you're getting closer to your dreams and closer. No. So I don't know. Nikifanya hivyo msema I'm lost of words. Sijui 7,600 ni 1 million Kenya shillings. No. Hii ni pesa su spend hapa hivi. I think su spend kama 800,000 Kenya shillings a month. Cost of living ni high kwa hizi country. So kama unakam kama visitor, imagine how much money you need to have ndio upate visa. Naona? So mtu angalianga, okay, maybe na make video next itakuwa about history niko naongea. Kuna ile chances of, okay, nisemeaje support visiting advantages, disadvantages ya visiting. Okay, niseme kama student advantages, disadvantages. Niseme green card ni number 1. Green card ni boom. Kisha story. Naona? Unaingia day 1 ni host, mtu anakuhost tu, alafu you need a month or so, alafu unaingiana. Kama mse fulani amekam Iowa City anajijua. Iowa City amekam last weekend, I think last Friday. Ameka hapa 1 week old. No, anangoja papo zake zikuje. Green card is the best, by the way. So according to your recommendation, every year kama kuna green card, apply, ni free. Kama kuna $1 million, kuja nunua ile gold card. What's the big deal? But kama uko gold card, unadu nini kwa hizi streets za Maisha states? You don't need me. Labda you need to come and help me. No. Juu uko level ingine. Millionaire ni Kenya shillings. Watu make million, yani hiyo 1 million Kenya shillings wase make you every month hapa. So everybody, almost everybody ni multi-millionaire. Watu wengi ni multi-millionaire. Manas, executives, au make Kenya, yani kila mtu ni millionaire hapa. Unaona? So imagine kuja hapa states, alafu reduce budget yako iko tu ile minimum, alafu uanze kusave dough. How fast you can invest in Kenya ukiconvert hiyo dollar. Alafu wacha iko motivation kwambia, oh my goodness, this is how much I can. Jumi sijai come Kenya. Lazima ni come Kenya niangaliaje, what can I invest in? Junisikia kubaya sijui apartment 3 city, na nikos kama nikichukua mortgage ya 20 year mortgage ni $300 a month ama $500. Easily afford that. Easily. No. Sasa, but I want to come and see it myself. No. Nilijua ni aje. So ndio hivyo, wasi make million hapa hivi kila siku. Ukiconvert into Kenya shillings. Butu wazamesema hii comment. Leave about trucking if you have been a truck driver. Simple life. Leave about trucking if you have been a truck driver. Leave about trucking. What do you mean by that? Simple life. What do you mean by that? Hata sijamaanisha nini. Ama ni direct translation. Wacha ukuwa trucking. Sijui. Yes, anza kuongea stuff zingine apart from truck. Kama nini kamze? Just saying. Kama nini? Sitaka kureveal zingine about life yangu. Kama nikiambia wase, okay. Hey, Alboa kuna kamera ya $4,000. Unafikiri wasa wananipenda kweli? Wananichukia zaidi? No. They'll hate me more. Hii inafanyia Dero Travels. Dero Travels ni mse wangu wa nini. Yeye ni ameni-encourage kanunua hizi makamera juu alinipatia ma-advice. Hii ni kamera mpya. Simesikia sijui FX4 ndio hii FX nini? FX2. Sony. Nikisema I happen to have it. Kwa nafikiria nitumie kamera gani leo nikaona hii itanisumbua. Nikaka ile nyingine instead. Hii nimebaiwa na wife. Amenibaia. Wife pia ni trucker, by the way. My wife ana driving a truck. Just in case. Kama wewe ni mwanamke, you're doubting ati, trucking ni ya wanaume peke yake. Wife akona degree. But anasemaje? Because I need to pay off my student loan, nilimbuy truck yake. Nilibuy truck yangu nikamwekea jina yake na kila kitu. Because yeye ni part of my family anyway. Hakuna risk hapo. So mimi ndio personal guarantor. So akimess up na nimess up na mimi nikamwambia, don't mess me up. So idea yake ni ile I drive truck long enough to pay off student loans zake, alafu anze masters program. Akimaliza masters, I walk away debt free, aingie masters, aanze kula degree yake, aendelee. Unaona? Hiyo ni strategy pia. Ataka ku drive truck forever, wife. So iza kwa stepping stone, iza do trucking for a while. Na nikiongea trucking inamaanisha dump truck. See over the road ile, economy ni mbaya. I don't deal with that mimi. Si ufanya kazi kwa construction, road construction. Every year kuna construction. Except this year ilikuwa slow kidogo, but still construction. No, ni different. Nimekuwa job from nimepumzika tu saa hii juu ya weather. Kuna snow karibu 3 weeks.
hata sitaki kuenda job saa hii just inikatia. I feel weird. No. So kamzero sema nini, just saying niongee juu nini nyingine, siwezi ongea juu ya gossip, itakuwa uongo mingi. Siwezi ongea juu ya reaction video, that's not my thing. Mimi na watu hii niko na teenagers, kuna vitu siwezi ongea. I can't get into vitu sta aribu. I have a teenagers kids anyway, sijui kona juu hivyo. Labda kama young old guy hapa nywele yote ni white by the way. No. If you're a visitor, where do you start? Just visit. Are you visiting already? Wacha mambo ya if, kwa sababu kusema if ni hypothetical. That's something you think in your mind, the if. What you do ni ile asema hivi, I want to go visit. Imesahau swali, what do you ask? Usiulize how much, usiseme how much does it cost. Imesema, so don't say it's too expensive. Sema how much does it cost. Hiyo ndio Robert Kiyosaki. Do I have the book? Ninapata hiyo passage sahi kweli, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Asema don't ask like, oh it's very expensive. Sema how much does it cost. Jiulize hivi, what do I need to do to visit? That's a good question to ask. Usiulize question ile you're defeating yourself. No. Self-defeating. Uliza question ile inakupatia moral kwenda mbele. Sema how much do I need to visit? What do I need to do to visit? Sema if you're a visitor, where do you start? Wachana hiyo. Unless you're here already as a visitor, then hiyo conversation itumie message ikuwe private. I don't want to air your personal stuff kwa comment section. Everybody can read the comment section by the way. Kama ni private, ile tu for your own privacy. Ingia kwa nini. Usiogope by the way. Nda reply to. I'm trying to be very respectful and professional. Ingaje ini social media. No. Mutra kwa professional. I know is a real human being on the other side. So usiogope. Tuma tu message kama una swali. But ukisema usijiulize see it is self-defeating like what end on a solution. No. See it how it's too expensive. You ushai write off. Sema how much does it cost? Ujue 10,000 okay. After 10,000 you have no idea what tracking business is. Simple, right? You have no idea what tracking business is. Simple Life, I have no idea. What do you mean? So you know more than I do. Is that what you're saying? Okay, I'll come and watch your channel so you can tell me more. So you have no idea what tracking is. Wacha project mse wangu. What do you mean tracking? What do you mean by that? No. Talk about something else. What do you mean? I don't know. No. I don't know what that means. Umekam live sai? Una misunderstand. What do you mean like I have no idea what tracking is? You're telling me? No. In live, just be honest. Tell me, what do you mean by that exactly? I have no idea? What do you mean by that? I have no idea. No. Talk about something else? Is that what you're saying? Mimi niko sawa, hiyo noma, I'll make videos moja ya camera. Hata sijui kana make hiyo video. Sometimes, wanasema na show off sana. Invest money ama uweke podcast. Kamze. I'm just sharing like maybe 15% of my life. Kwa hii live. No. Message camera bila kujua. I'm just sharing a snippet of my life. You have no idea who I am. You don't even know what I do. It is tailored for a specific audience. No. It's niche related. Maybe we walk through the wrong street. No. So I don't know. If why are you telling me what I should do with the podcast? So ni invite ni come watch podcast yako alafu I'll watch it honestly. No. It's just a snippet of what I do. It's specifically meant for a specific audience. That's monge Kiswahili hapa hivi. No. Niko Seattle bro. Je, unaweza pata knowledge ya dump truck cause nina CDL class B. Kinaweza kwambia ni hivi, enda utafute mtu ana drive dump truck the exact thing ama kwa contractor. The best place ni hivi, enda kwa place wana the fuel in the evening. Ongea na wasee. Or maybe they're taking a break. Evening ndio poor by the way, people have time. Kama mimi watu wengi kamera imezimika. Too hot. Sawa, tumeuza live hivyo. Taishi hapo. So, tafuta mtu ule anadu tracking kama tuseme whatever you want to do, hiyo tracking unataka kufanya. Find somebody. Once ukipata huyo msee kabisa, muulize maswali. Any question you have. How do you get contracts? How do you get your truck? Kama ni direct akwambia, I don't know, talk to this other guy. That's the best method. First hand information. Akupatia kampuni
call that kwa sababu unajua nini hizi makampuni za contractors they are always looking for more trucks kama sahi as we speak kuna haja kusema hiyo ni story nyingine achana nayo different topic for another day but ongea na yule mse ukiongea na contractor if they need you they'll find you that's what I would say they will find you if they need you naona so kama uko Seattle enda tafuta place kuna construction site ama kwa pit enda uongea na somebody driving that truck kama ni mse black even better naona juu mtaongea atakwambia kila kitu where are you from I'm from Cameroon oh yeah atakwambia kila kitu they're always willing to share the information alafu utajua naona so when I visit what next about earning you can earn when you're visiting don't do that do not do that don't even bring that up kwa interview you won't even get that visa visitor ni visitor you're not supposed to work kuna story hapa US ukiwork lazima ukuwe na social security number why because every time you work you have to pay taxes kwa nini most of the services fanya hapa hivi America roads schools nini they are paid for taxes so if you have to be legally allowed to work in America to even work if you're visiting just come visit and go back don't even do money thing so make sure your host anaweza ku cover your expenses while you're visiting don't even think about it no utakuwa they will take your visa deport you and you're banned for 10 years don't do that no do the right thing if you're visiting just come and visit ongea na watu information if you want to do anything come back and do it usiongee juu ya pesa hivyo hii ni chini ya maji hiyo ni vitu yani don't bring them up na hii ni public forum by the way no hii ni public forum nimemisia kuswali kapi so Abdi Hakim Mohammed anasema niko Seattle sasa I made Best Buy Meta here hey Ahmed from Best Buy. Oh, yeah. I remember you. How you doing, man? How you doing? Good to see you, man. Good to see you. We met at Best Buy. Remember that. Oh, no. So cost of living is very high. Dollar earned is spent on rent and eating. That's why you need 2 jobs. Plumber, workstation. You don't really need 2 jobs. I work 1 job. As we speak, I'm actually off, by the way. Niko off 3 months. December, January, February. I am not working. Niko home kila siku, by the way. Because of the weather now, I can go move snow if I want to, but I don't really feel like it. Niko na homa. I don't really want to go out there. Niko na homa already. It's too cold. At least ita warm up kidogo. We'll pick up tomorrow. Iko above 0, so I'm gonna move on. No. I can work too. There's work available, but see at snow. It's too cold. No. It's hard on my track too. I'm saving that track for better days. No. So we are comfortable with our dump truck investment and inspiration discussion. They can find other lives. Yeah, that's good. Yeah, kamze albo ndio guru wa tracking. Misi tracking mufanya hata live iko over. My goodness, everything imepotea sasa tena. Sasa tamazia live hapo hivyo bwana, staendelea na hii story. No. We'll try and do something later on. YouTube, tumaliza live. I need to go check on my kids. It's getting too late. There are travels. No. Ndafanya hiyo video yako hivyo. Hiyo camera bala, the cinema line. No. Ndamaliza hii story baadaye by the way. Niko history ya screen lazima ni split screen. Niweke moja hapa na hapa. Niko na hizo screen already by the way. Let's tumia. Na zi split. Moja ikuwe dedicated TikTok, ingine ikuwe YouTube. I'll do that next time. Multitasking. Sawa, kama kawaida. Kamera imezimika. See you on the next one. Peace. I'm out.